श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। Fine to me. Huh? Would you like to introduce your role? Within 45 seconds. Make it short. Let's welcome His Holiness Bhakti Raghav Swami Maharaj with loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Holiness Bhakti Raghav Swami Maharaj was born in Canada. He studied in a seminary and later on got his Bachelor of Arts in Philosophy and Social Sciences from the University of Ottawa in 1968. And then he worked for a couple of years as a social worker and counselor before joining ISKCON and meeting Srila Prabhupada in 1974. He received initiation in 1974. And then he moved to India and he served in Kolkata and Miyapur between the years 1976 and 1992, cultivating youth services where he trained several youth hostels, several youth around India. And he preached across Bengal and created more than 1,008 Namahattas and cultivated the new Bhakta program. Later on, he moved to Indonesia in 2001 to 2004, where he developed 6 rural communities, farms, and youth hostels as well.
and he also completed his master's degree in education from State University of Yogyakarta here. And Maharaj had begun the GlobeScope, which is a global Varnashram education and also social and cultural organization, which is meant for promoting the Varnashrama education all around the world. And in 2015, Maharaj started the Shri Surti campaign, through which he is promoting across the world the importance of mother cow. And his desire is to fulfill Srila Prabhupada's vision for bringing together the fourth wave of ISKCON, which is Daiva Varnashrama Dharma-based communities and Vedic Varnashrama villages all around the world. We're most happy to have you here, Maharaj. Thank you for one final and very important point. Maharaj has recently completed PhD in Vedic Sociology, which is today's topic, and this was done at Osmania University in Hyderabad. So we are really fortunate to have this association here in Hyderabad over the many years, and hope to have so for many, many years ahead. Thank you very much. Jnanatirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Swapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Chandravadi Pasyatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Everyone may kindly fold their hands, holding them close to the heart. Heart is here. And repeat the following two short mantras. You're translating? Om. Who's translating? You're translating. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Surabhyay Namaha. 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 Mukam karoti vasalam pagum langayate girim yat kripat maham vande Sri Gurum Janataranam yat kripat maham vande Sri Gurum Janataranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Jai Sri Prabhupada.
We are ready? So we are very happy to get this opportunity to visit Miyapur, your center here in Miyapur. It reminds us of Miyapur. సో చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇక్కడ రావడానికి. అది మియాపూర్ మాయాపూర్ కావచ్చు. కరెక్ట్. And especially we're very happy to see this tree still standing here. Tree. This is a testimony to Indian culture, actually. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడైతే ఏదైతే చెట్టు ఉందో అది చూడడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇది భారత సంస్కృతికి ప్రతీక అన్నమాట. Yeah, it's a testimony to Vedic culture because trees are most important, essential, actually. సో వైదిక సంస్కృతికి ఈ చెట్టులు అనేవి చాలా ముఖ్యమైనవి అన్నమాట. I came here, I think, about 1 year, 2 years back. I came here. Huh? 6 months more. Is it? Huh? Okay. And very enthusiastic devotees who are serving here at this center. సో జస్ట్ నాకు తెలిసి నేను 6 నెలల కిందట ఇక్కడ వచ్చాను. చాలా సంతోషంగా ఉంది. అందరు భక్తులు కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు ఇక్కడ. So within a few days, a few devotees will begin a tour outside of India, and we have given the name as a theme. The theme, it will be a 3-month tour to different countries in Europe, Asia, Africa, North America, and the theme is make Vrindavan villages. కొంతమంది భక్తులు మన భారతదేశం నుంచి వేరే దేశాలకి వెళ్ళడం ఉంటుంది. ఇది 3 నెలల తాలూకా కార్యక్రమం. దాంట్లో యూరప్, అమెరికా, నార్త్ అమెరికా, యుఎస్ఏ దేశాలకు వెళ్ళి వస్తారు. So this theme is, of course, not only for people outside of India. The theme, everyone understands what theme means. Theme means it is trying to promote or project one ideology. సో దీని ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే అందరూ కలిపి ఒకటే ఒక విషయం గురించి ముఖ్యంగా వర్క్ చేస్తారన్నమాట. In life, we must all have some themes, some ideology. సో మన జీవితంలో కూడా మన యొక్క లక్ష్యం అనేది ఒకటి ఉండాలన్నమాట. We cannot live, at least we cannot live properly. Many people are living, but not living properly, unless we have some good themes in life, some good ideologies in life. మన జీవితంలో కూడా భౌతిక జీవితంలో కూడా ఒక ఆశయం అంటూ ఉండాలి. అది లేకపోతే పనికిరాదు. Home back to Godhead. సో మన భక్తులుగా మనకు ఒక లక్ష్యం ఉంది. ఏంటి? భగవద్ధామానికి చేరుకోవాలి. Because it is in the spiritual world that we find the original Vrindavan. Goloka Vrindavan is in the spiritual world. సో ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఏదైతే మనం అనుకున్నామో అది దాన్ని మనం గోలోక బృందావనం అంటాం. So one of the best ways we can prepare ourselves to go back to that original Goloka Vrindavan is to create Goloka Vrindavan in the material world. సో మనం ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఉన్న గోలోక బృందావనానికి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడే మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడే గోలోక బృందావాన్ని మనం తయారు చేసుకోవాలి. When Krishna comes in the material world, when Krishna descends from Vaikuntha, from the spiritual world, he brings with him Vrindavan. సో ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఆధ్యాత్మిక జగత్తు నుంచి ఈ జగత్తుకు వస్తారో అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఆ బృందావనాన్ని ఇక్కడ తీసుకొస్తారన్నమాట. Krishna comes with his associates to demonstrate what is going on in the spiritual world. సో వాళ్ళ తాలూకా భక్తులతో వచ్చి అక్కడ గోలోక బృందావనం ఏ జరుగుతుందో అదే విషయాలు ఇక్కడ చూపిస్తారన్నమాట. And that Vrindavan is called Boma Vrindavan. సో అందువల్ల ఇక్కడ ఉన్న బృందావనాన్ని ఏమంటాం?
భౌమ బృందావనం అంటాం. That how many of you have been to this Boma Vrindavan in UP? ఎంతమంది బృందావనానికి వెళ్ళారు మన Mathura? ఉత్తరప్రదేశ్లో? Yes. Bah. Okay. Very good. Yes. Very good. So Srila Prabhupada, who told us that Vrindavan was actually his home. He said, Miyapur is my place of worship. Mumbai, at that time Bombay is my office. And Vrindavan is my home. సో ఏం చెప్పారంటే మాయాపూర్ అనేది ఆయన వర్షిప్ చేసే ప్లేసు, ముంబై అనేది ఆఫీసు, బృందావనం అనేది ఆయన తాలూకు ఇల్లు అని చెప్పారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు. Actually, Vrindavan is all of us our home. It's the home for all of us. సో బృందావనం అనేది మనందరి తాలూకు ఇల్లు అనమాట. అది So it's just like everyone longs to go back home, right? If you're traveling somewhere, if you're working far away from home, if some holiday is there, you want to go back home, isn't సో it? ఎవరైనా సరే మన ఇంటి నుంచి దూరంగా ఎక్కడైనా పనిచేస్తున్నాం అనుకోండి, మనకి ఎలా ఉంటుంది, ఎప్పటికి మన ఇంటికి వెళ్దామని ఉంటుంది అనమాట. Because at home you have friends, you have family members, you have generally a nice situation. People generally like home. మామూలుగా సాధారణంగా అంటే ఇంటిని ఇష్టపడతారు. ఎందుకు? మన స్నేహితులు ఉంటారు, మన కుటుంబ సభ్యులు ఉంటారు, అందువల్ల అందరూ ఇంటికి వెళ్ళాలని కోరుకుంటారు అనమాట. Yeah, of course, nowadays many homes are not so ideal because people don't think about the original home of Vrindavan. సో ఇప్పుడు ఉన్న ఇల్లు అయితే ఏదైతే ఉందో అంత ఆదర్శప్రాయంగా లేదు అది. So in Vrindavan, actually Prabhupada, when he said make Vrindavan, means he wanted all of us to revive the mood and the mentality and the spirit that is existing in Vrindavan. సో ఇక్కడ మనం ఎలాగా తయారు చేసుకోవాలంటే బృందావనంలో ఎటువంటి భావం ఉందో ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో అదే భావాన్ని మనం ఇక్కడ తయారు చేసుకోవాలి. What is the mood? What is the spirit? What are the activities of Vrindavan? సో బృందావనంలో అక్కడ వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ అందరూ కూడా ఏ మూడ్లో ఉంటారు బృందావనంలో? Who can tell? ఎవరైనా చెప్తారా బృందావనంలో ఎలా ఉంటుంది? గోలోక బృందావనంలో ఎలా ఉంటారు అందరూ భక్తులందరూ? ఎవరైనా చెప్తారా? There are many monkeys. Krishna Prema, my God. బృందావనంలో కృష్ణ ప్రేమ ఉంది, రైట్? Yes, of course. Krishna displays especially the highest level of Krishna consciousness that we call Krishna Prema, love of God, love Yes. of Krishna. బృందావనంలో భగవంతుడు అతి ఉన్నతమైన కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు. దాన్ని మనం కృష్ణ ప్రేమ అంటాం. Yes, and how do the residents of Vrindavan display or attain this Krishna Prema? సరే, మరి బృందావనంలో ఉన్న భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ ఏ విధంగా కృష్ణ ప్రేమను పొందారు, ఏ విధంగా కృష్ణ ప్రేమను ప్రదర్శిస్తున్నారు? ఎవరైనా చెప్తారా? భక్తియుక్త సేవ, ఇన్ డివోషనల్ సర్వీస్. Yes, Seva. The common denominator in Vrindavan, busy in Seva, 24 hours. ఎస్, బృందావనంలో 24 గంటలు కూడా వాళ్ళు భక్తియుక్త సేవలో ఉంటారన్నమాట. And what is a special feature of Vrindavan that especially is connected with Krishna and Balaram? సో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే కృష్ణ బలరాములకి సంబంధించి ఉంటుంది అనమాట బృందావనంలో. What do they do every day? Just sit around and play chess? Huh? Yes, every single day. There is no holiday. Every single day, Krishna and Balaram and all of the cowherd boys, they go with hundreds, not only hundreds, thousands of cows, and they go from one forest to another, from Bhadravan to Mahavan to Talavan, all of the 12 major forests, and then at that time, hundreds of forests were in Vrindavan. సో ప్రతిరోజు కూడా కృష్ణ బలరాములు ఏం చేస్తారంటే వేలల్లో వందల్లో ఆవులు హాలిడే అనేది ఉంటుంది. Now, I will mention something that might be shocking, especially to the parents. Sometimes we need to hear shocking things. మనం కూడా కొన్ని తెలుసుకోవాలి. Just
understand that Krishna and Balaram, young friends, this is when Krishna is about maybe 6 or 7 years old. మన తల్లిదండ్రులుగా మనందరం తెలుసుకోవాలి. కృష్ణ 6-7 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు Maybe Krishna is about this high, this tall. ఇంతే హైట్ ఉంటారు. So he cannot look after the big cows and bulls. It's too small. సో వాళ్ళు ఎంత చిన్న వాళ్ళు అంటే ఆవులు ఎద్దులు చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. తీసుకోలేదు. So the system is that they are given the small calves. సో చిన్న పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళకి చిన్న దూడలు ఇచ్చారన్నమాట కృష్ణ బలరాములు. Less intimidating. సో వాళ్ళకి ఎంత సైజు ఉంటే అంతే సైజు. Yeah, because bulls are very big. సో ఎద్దులు చాలా హైట్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు చిన్న వాళ్ళు. So Prabhupada explains, and this is, I want parents. How many parents? Raise your hands. Those are parents, mothers and fathers. ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? వాళ్ళందరూ చేతులు ఎత్తండి. పిల్లలు ఎంతమందికి ఉన్నారు? So this is instruction especially for parents. Any educators here? Teachers, educators? టీచర్స్ ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? My God, quite a few. Very good. It's also for educators. Yeah. So Prabhupada, he makes the following statement. Kindly hear this very carefully. సో ప్రభుపాదులు వారు ముఖ్యంగా చెప్తున్నారు ఈ విషయం అనేది చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. It's a very short statement, so you might miss it. ఎందుకంటే చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి, చాలా ముఖ్యమైనది. Yeah, I don't want you to miss it. సో ఇది మిస్ అవ్వకూడదు అనేది మహారాజ్ తాలూకా ఇంట్రెస్ట్. So Prabhupada explains that every day when Krishna and Balaram are friends, like a little bit bigger than him, when they go out with the calves, this is system of education. 7 words, six words. This is the system of education in Vrindavan for the young boys. సో కృష్ణ బలరాములు ఈ పిల్లలు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇదే ఒక విద్య అన్నమాట. ఇది ఒక విద్య. Yes. And then Prabhupada I'm actually speaking on this point a lot because it needs to be spoken. It needs to be understood. I will give you the reference. Some of you have a pen and paper. Otherwise, you can mentally make a note. This is in the 10th canto, 10, 11, 37. 10th canto, 11th chapter, verse 37. Yeah. What I'm talking about now is specifically that verse and the purport. భాగవతంలో ముఖ్యంగా ఇది చెప్పబడింది ఏంటంటే 10.11.37లో మీరు దాంట్లో క్లియర్గా చెప్పారనమాట. Yeah. Prabhupada actually explains, it's a very short purport. It won't take more than 5 minutes to read that purport, maybe 10, 15 lines. But Prabhupada gives a summary of what is meant to be formal education and non-formal education. సో ప్రభుపాదు ముఖ్యంగా ఈ 10.11.37 దాంట్లో చాలా చిన్నగా ఉంటుంది, కానీ దాంట్లో క్లియర్గా ప్రభుపాదు చెప్పారు ఏంటంటే ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి, నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి చెప్పారు. Non-formal education means young boys like Krishna and Balaram who are not brahmanas, they're not dakshavanijam, vaishya karma swabhavajam, to look after agriculture, land, production of food, and protection of cows. సో దాంట్లో ఏం చెప్పారంటే ఇప్పుడు కృష్ణ బలరాములు యాక్చువల్గా బ్రాహ్మణులు కాదు, వాళ్ళు ఏంటి వైశ్యులు. వైశ్యుల తాలూకా ఏంటి లక్ష్యం ఏంటి, కృషి, గోరక్ష, వాణిజ్యం అంటే వ్యవసాయం చేయడం, ఆవుల్ని రక్షించడం అనేది ముఖ్యమైనది. And so that is non-formal education. And what is formal education? Formal education, Prabhupada explains, is academic education, where one goes to school. The traditional school, of course, in Vedic culture is Gurukula. Gurukula is academic education for those who are Brahmanically inclined, brahmanas. సో ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది ఏంటి, ఆవులు తీసుకెళ్ళడం అనేది నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి, మనం యాక్చువల్గా స్కూల్కి వెళ్ళాలి నేర్చుకోవడానికి, అంతే కదా. ఆ స్కూల్ ఏంటి అంటే గురుకులంలో నేర్చుకోవాలి. And what is amazing and what we may not immediately be able to understand is that these two forms or two types of education are meant to be the standard education
in Vedic culture. Not only 5,000 years ago, but even today, this is meant to be the standard education around the world. సో ఈ ఏదైతే ఫార్మల్ అండ్ నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉందో 5,000 సంవత్సరాల కిందటే కాదు, ఇప్పుడు కూడా ఇది ఒక ముఖ్యమైన విద్య అన్నమాట. Yes. And of course, this is a very deep subject matter that requires more time to discuss, but it is intimately connected, naturally, intimately connected with cows and lamb. ఇది చాలా లోతైన విషయం, దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది. ఈ విషయం అనేది దేంతో ఆధారపడిందంటే భూమికి ఆవుకి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నది. Human beings, actually all living entities, and in particular human beings, are meant to be directly connected with cows and men. యాక్చువల్గా మానవులు ముఖ్యంగా వీళ్ళందరూ కూడా దేనికి సంబంధం ఉంది? ఆవుకి గోవుకి ఖచ్చితంగా సంబంధం అనేది ఉంది. The more we become disconnected with cows and land, then the more we our original culture. మనం ఎప్పుడైతే ఎంత దూరంగా ఆవుకి భూమికి దూరంగా వెళ్ళిపోతామో అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనము మన సంస్కృతిని విడిచిపెట్టేస్తున్నాం అన్నమాట. There are many reasons, because this type of lifestyle, so we're talking about village lifestyle, agrarian lifestyle, this is given to us by Krishna, created by Krishna to help us live a more simple and peaceful life. అయితే భగవంతుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు ఈ నేలని ఆవుకి? ఆవుని ఎందుకు ఇచ్చాడు? చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఏంటి? మనం చాలా ఆనందంగా జీవించవచ్చు ఆవుకి. తర్వాత Yes, because actually education, the experience of education is meant to be a happy experience. One should be happy to go to receive that type of education. సో ఈ విద్య అంటే ఎలా ఉండాలంటే మనం ఆనందంగా స్కూల్కి వెళ్ళేటట్టు ఉండాలన్నమాట. Actually, one should be happy to live also. యాక్చువల్గా మనందరం కూడా జీవించడం అనేది ఆనందంగా జీవించాలి యాక్చువల్గా. But actually in modern day society, many, if not most students are not so happy going to school. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఎవరికి కూడా స్కూల్కి వెళ్ళడానికి చాలా అసలు ఇంట్రెస్ట్ అనేది లేదు. True or not true? True. I think కరెక్టా true. కాదా? అందరికి స్కూల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? స్కూల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? సత్యమేనా ఇదంతా మహారాజ్ చెప్తుంది? Actually, there are many, in America, and we have someone who's spending quite a few years in America. You know that in some colleges and maybe regular school, because many of the students are just like not interested and they're very naughty. So they have one hired person, I don't know what the name is, but he sits in the classroom to throw out those who are out of control. సో Yeah. అమెరికాలో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక కాలేజీలో ఒక స్టూడెంట్ చాలా నాటీగా ఉంటాడనమాట. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అతన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక పర్సన్ ఉంటాడు. ఏమైనా వాడు కిరికిరి చేసాడు అనుకోండి, వాడిని బయటికి పంపించేస్తారనమాట. There are many complicated problems in the school system, not only in America. I mean, we don't want to, point the finger only to America. Actually, around the world, modern day educational system is very far from what our Vedic culture is recommending. యాక్చువల్గా అమెరికాయే కాదు, ప్రపంచం మొత్తం మీద అన్ని దేశాల్లో కూడా ఈ సమస్య అనేది ఉంది. ఈ ఆధునిక విద్య అనేది మన భారత సంస్కృతి వేద విద్యకి చాలా దూరంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. And one of the main problems, actually the main problem is that we have forgotten, we don't know, we're not focused on what is the primary goal of life. సో ఇక్కడ ముఖ్యమైన సమస్య ఏంటంటే మన జీవితం తాలూకా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటో తెలియట్లేదు ఎవరికి కూడా. The primary goal of life is to strive for self-realization. సో మన జీవిత లక్ష్యం ఏంటి?
ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందడం. But when the whole of society is being told that goal of life is to make more money so that you can get a bigger house and that you can accumulate more material things and in this way be happy, this is not the right formula. సో మన విద్యలో ఏం చెప్తున్నారంటే మన జీవిత లక్ష్యం ఏంటి? డబ్బులు బాగా సంపాదించడం, ఇల్లులు కట్టుకోవడం, భౌతికమైన కోరికలు తీర్చుకోవడం, అదే చెప్తుంది అనమాట ఈ విద్య అనేది. It used to be a big thing in America to become a millionaire. Now there's so many millionaires. Yeah, actually. And nowadays you have to become like a billionaire or multi-billionaire to be somebody. Yeah. But even so many people who have so much money, so many material facilities, they're still not happy. చూడండి, ప్రపంచంలో మన అమెరికాలో కానీ మిలియనీర్ అంటే పెద్ద ఇదేం లేదు. దాని తర్వాత మల్టీ బిలియనీర్ అంటే ఎంత డబ్బున్నా సరే వాళ్ళకి ఆనందం అనేది ఉండదు. Happiness is not something that we can buy, isn't it? ఆనందం అంటే మనం షాప్లోకి వెళ్ళి కొనుక్కుంటే రాదనమాట. Because actual happiness is not on the material level. Actual happiness is the happiness of the soul. సో నిజమైన ఆనందం అనేది ఎక్కడ వస్తుందంటే మన శారీరకం వల్ల ఆనందం రాదు. So ఆత్మకు వచ్చే ఆనందం అన్నమాట. So Vedic culture is giving us the ideal lifestyle, the ideal formula how to live materially so that more easily, more quickly we can develop that higher level of consciousness. సో మన వేద సంస్కృతి ఏం చెప్తుందంటే ఏ విధంగా మనం భౌతికంగా జీవించాలి, ఆ విధంగా జీవించడం వల్ల మనము ఉన్నత చైతన్యాన్ని పొందగలము అని చెప్తున్నారు. Yes, so that is very much connected with the whole system of what is called Varnashrama Dharma. Varnashrama Dharma, unfortunately, is grossly misunderstood, both in India and outside of India as well. It's like in many places, simply mentioning the word brings out so many negative feelings and reactions. సో ఇవన్నీ మనం చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని పాటించాలి. కానీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా, నెగిటివ్గా అర్థం చేసుకుంటున్నారు. But actually this system of what we call a varna and ashrama is created by Krishna. It is a very scientific system when leaders within that system are doing their duties properly, and that is the ideal system to help us become opulent, actually, to become opulent both materially and spiritually. యాక్చువల్లీ ఈ వర్ణాశ్రమ పద్ధతి ఎవరు సృష్టించారంటే, ఎవరు సృష్టించారు? శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సృష్టించాడు. ఇది చాలా శాస్త్రీయమైనది. ఈ వర్ణాశ్రమ పద్ధతిని ఎవరైతే పాటిస్తారో వాళ్ళు భౌతికంగా ఆధ్యాత్మికంగా చాలా ఆనందంగా ఉంటారు. What is the most opulent country in the world? ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే డబ్బున్న దేశం ఏంటి? ఎవరు? India. America. దుబాయ్. America. And which country has the largest debt? Every country has debts. Which country has the largest debt? ఏ దేశంలో ఎక్కువగా చావు రేట్ ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉంది? America is always number one. అమెరికా. Yes. America always wants to be one. సో అమెరికా దేశం అనేది అన్నిట్లో ఫస్ట్ అన్నమాట. Which country has the most social problems in the world? America. Yes. సమస్యలు ఎక్కువగా, సాంఘిక సమస్యలు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే అమెరికా. And we're all supposed to become like America. కానీ అందరూ కూడా ఏమవ్వాలనుకుంటున్నారు? అమెరికా అవ్వాలనుకుంటున్నారు. Somewhere it doesn't add up. So there's a great need for all of us. I'm seeing here, I'm very happy to see all of these boxes because I have some idea about what's in the boxes. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ పక్కన చాలా బుక్స్ అంటే బాక్సులు కనబడుతున్నాయి. Yes, there's one devotee in Atlanta. You won't believe this. This one devotee is a book distributor. I think Sri Ram Prabhu might have told you already. One devotee in Atlanta is an initiated devotee, Bhakti Bikash Maharaj disciple.
And I forget exactly, he's super enthusiastic in distributing sets of books. సో అట్లాంటాలో ఒక భక్తుడు ఉన్నారనమాట. మేబీ శ్రీరామ్ ప్రభు మీకు చెప్పుకుంటారు. ఆ భక్తుడు ఎంత ఫాస్ట్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారంటే పుస్తకాలు చాలా క్విక్గా చేస్తాడు. And he has made a world record in terms of distributing the largest sets of books in one day. సో అతనికి పెద్ద రికార్డు ఉందన్నమాట, ఒకే రోజులో ఎన్ని బుక్స్ పంచాడు అనేది. Anyone know how many sets of books? ఎన్ని సెట్స్ చేశారు ఎవరికైనా తెలుసా ఇక్కడ? You won't believe it, but I'll tell you anyways. మహారాజ్ చెప్తారు అది. Yeah. I forget the exact number, but it's over 1,000 sets of books in one day. 1000 సెట్స్. హరి He's like a Superman. అతను సూపర్ మ్యాన్ అంటాడు. He's very expert, and he goes. This is when I walked in the temple, I was reminded of Atlanta, of this devotee, because he goes to some busy place where there's a lot of people, and he has some assistants who help him to bring all these sets of books, and he just, for 8 or 10 hours or 12 hours, practically non-stop, he's so, charismatic, he's so enthusiastic, that whoever comes like 5 feet or 10 feet in his radius, they just pull out their wallet and buy the set or 2 sets. సో ఆయన ఎంత ఉత్సాహంగా ఉంటాడంటే ఆయనకి ఆకర్షణ అనమాట. ఆయనకి ఒక 5 feet దగ్గరలో ఉంటే చాలు ఆయన బుక్స్ ఆయనకి ఇచ్చేస్తాడనమాట. ఆయనకి ఎంత సిస్టంగా ఉంటుందంటే ఆయనకి వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు బుక్స్ ఇవ్వడానికి. Yes, this Prabhupada told us the secret of success in spiritual life is enthusiasm. సో మనం భక్తి జీవితంలో మనము రహస్యం ఏంటంటే మనం చాలా ఉత్సాహంగా ఉండాలి భక్తిలో డెవలప్ అవ్వాలంటే. And really only devotees can really be sustained, enthusiastic persons. Yeah. కేవలం భక్తులు మాత్రమే ఎప్పుడూ ఉత్సాహంగా ఉంటారు. Yes. So this knowledge from the Srimad Bhagavatam, this knowledge from the Bhagavad Gita, that is why it is so important. We need to hear on a regular basis so that we can develop this enthusiasm to preach the message of Lord Krishna. సో మహారాజు ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి ఉత్సాహం కావాలంటే ఏం చేయాలి? మనం ముఖ్యమైన గ్రంథాలు ఏంటి? శ్రీమద్ భాగవతం, శ్రీ భగవద్గీతని ప్రతిరోజు మనము అధ్యయనం చేయాలి, చాలా ముఖ్యమైనది. These are not books only for India. These are పుస్తకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక భారతదేశానికే కాదు, ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు కూడా ఇది ముఖ్యమైన గ్రంథాలు, పాఠ్యాంశాలు. Yes, they should be college, university. Actually, they should be in everyone's home. ఇది యాక్చువల్గా ప్రతి ఇంటిలో కూడా ఉండాలి, ప్రతి కళాశాలలో కూడా, స్కూల్లో కూడా ఈ గ్రంథాలు అనేవి ఉండాలి. So this is what Srila Prabhupada actually began over 50 years ago when he went to America. He himself directly translated these very ancient writings, and he inspired his disciples, which is continuing even today, to distribute in huge quantities this transcendental knowledge. శిల ప్రభుపాదులు ఎంత చేశారంటే ఆయన స్వయంగా ఈ పుస్తకాలన్నీ రాశారు. రాయడంతో పాటు వాళ్ళ శిష్యులు చెప్పారన్నమాట డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి. ఈ విధంగా కృష్ణ చైతన్యం అనేది ప్రచారం జరుగుతుంది. But these books are not only containing transcendental knowledge, they also contain very practical material knowledge, giving us information how we should live our lives on a day-to-day basis, especially how we should follow in the footsteps of the residents of Vrindavan. సో ఈ గ్రంథాలు మనం ఏమనుకుంటామంటే ఓన్లీ ఆధ్యాత్మికతే ఉండదు, దీంట్లో భౌతికమైన ఉంటుంది. మన నిత్య జీవితంలో ఎలా బ్రతకాలి అనే ముఖ్యమైన విషయాలు దీంట్లో ఉంటాయన్నమాట. So each and every one of you, you can actually begin to do this. I'm sure some of you are already doing it. For example, in your home, you can have at least one, if not a few, flower pots. You should grow your own flower to offer to Krishna. సో ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కూడా మన ఫ్లవర్స్ కొనకుండా మన ఇంట్లోనే పూల తాలూకు చెట్లు పెంచి భగవంతుడికి ఆఫర్ చేయాలన్నమాట. Even if you live in a high-rise apartment,
thank God, fortunately, they have left a little space on the balcony there where you can breathe, but you have to be careful when you breathe. But there's some space. You don't need a big space for 1 or 2 pots of flowers. సో మీరు ఒక అపార్ట్మెంట్స్లో కూడా జీవిస్తున్నప్పటికీ అక్కడ బాల్కనీ ఉంటుంది, అక్కడ కొంత ప్లేస్ ఉంటుంది, అక్కడైనా మీరు మీ పూల చెట్లు పెంచుకోవచ్చు. Yeah. And if you're a little bit more enthusiastic, you can have another plot to grow maybe some tomatoes. You know, one plant of tomatoes, you'll have more tomatoes than you can eat. Yeah. Yes. సో ఇక్కడ మహారాజ్ ఏమన్నా పూల చెట్లతో పాటు మీ ఇంట్లో టమాటా చెట్లు కూడా పెంచుకోవచ్చు. ఒక్క టమాటా చెట్టు వేస్తే చాలు, మనకు చాలా టమాటాలు వస్తాయంటున్నారు. Because Prabhupada, he mentioned that whatever we offer that is grown from our own hands, if we grow some tomato, Prabhupada is explaining, when we offer that tomato to Krishna, that tomato has 100 times the value of one tomato. In other words, when you offer a devotee tomato, you're offering 100 tomatoes. చూడండి, ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే, మనం టమాటాలు మార్కెట్లో కొనేసి ఆఫర్ చేయడం కంటే మనం సొంతంగా పండించుకొని దాన్ని భగవంతుడికి ఇస్తే 100 రెట్లు ఫలితం అనేది వస్తుంది. ఒక టమాటా ఇస్తే 100 టమాటాలు ఇచ్చినట్టు లెక్క. Yes, and Prabhupada said actually every flower is like Krishna smiling. So if you want to make Krishna smile, grow flowers. సో ఒక పువ్వు కానీ భగవంతుడు ఇస్తే భగవంతుడి తాలూకా కృష్ణుడి తాలూకా నవ్వుతున్నట్లేక, అలాగే మీరు ఎన్ని ఫ్లవర్స్ ఇస్తే అంత ఆనందం అన్నమాట. And if you're a little bit more ambitious, you can with a few friends maybe find a small plot of land and you can start to grow many flowers, in many countries, especially in North America and other places, they have what they call urban farming, isn't it? You find some plot of land and you start growing some food. Somehow or other reconnect with Mother Earth. సో ఇక్కడ మహారాజ్ ఏమన్నారంటే, మనందరం కలిపి ఉత్సాహంగా ఉన్న వాళ్ళంతా ఒక ల్యాండ్ని తీసుకొని దాంట్లో మన కూరగాయలు పువ్వులని పండించుకుంటే అది చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. వేరే దేశాల్లో కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఇలాగ. And those who are super ambitious and who want to get, especially who are greedy for Krishna's mercy, then you find a plot of land outside of your city and you cultivate that plot of land. ఎవరైతే కృష్ణుడి తాలూకా కృపని తొందరగా పొందాలనుకుంటారో వాళ్ళందరూ ఏం చేయాలి? మన సిటీకి దూరంగా ఒక ల్యాండ్ని తీసుకొని వెంటనే మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని వెంటనే ప్రారంభించాలి. Yes, actually Srila Prabhupada gave us a standing order. He wanted that we not only mentally revive Vrindavan culture, he wanted us to physically, materially, practically revive Vrindavan culture by creating small communities in village, beginning by making small farm community or village community. Yeah. శ్రీల ప్రభుపాద ఏం చెప్పారంటే, మనం బుక్స్లో థియరిటికల్గా చదవడం కాకుండా ప్రాక్టికల్గా మనం ఈ బృందావన్ కల్చర్ని మనం ఇక్కడ డెవలప్ చేయాలి ప్రాక్టికల్గా. You can do this actually in India more so than other countries, because in a place like USA, don't mind, I'm always referring to. Don't feel, anyways, you're not from the US. And you're not this body. Right. But in the US, like, you can't find any villages practically. But at least here in India, 60% approximate population still live in village. In America, it's like less than 5%. చూడండి, ఇక్కడ మనకి విలేజ్ వాతావరణంలో ఇది చాలా సులభంగా ఉంటుంది. అమెరికాలో ఎక్కడ కూడా గ్రామాలు అనేవి ఉండవు. అమెరికాలో ఇక్కడ ప్రభు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా అమెరికా నుంచి వచ్చారు. ఇక్కడ మన భారతదేశంలో విలేజ్లు అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. Actually, India, somebody was asking me why India is so important amongst all the countries. One of the reasons is that in Asian countries, especially in India, you can grow food practically all year round. సో భారతదేశంలో ఏంటంటే మనం ఆహారాన్ని చాలా తొందరగా పండించడానికి అవకాశం ఉంది. I'm from Canada and I can tell you that you can't grow food all year round. 6 months of the year there is snow or ice. సో అక్కడ వేరే కెనడా దేశంలో మహారాజు ఉన్నారు, అక్కడ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయంటే మొత్తం మంచుతో కూడి ఉంటుంది. 6 నెలలు మంచు ఉంటే ఆహారం అనేది పండదు అక్కడ. And the food just doesn't grow very well in snow.
సో మంచులో ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ అనేది రాదనమాట. Actually, it is mentioned in our Shastra that one should not live in a country where mango trees, coconut trees, and jackfruit trees grow. I'm living in the wrong country, Canada. శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారంటే మనకి మామిడి చెట్లు, కొబ్బరి చెట్లు, పనస చెట్లు ఎక్కడైతే పండవో అక్కడ మనం ఉండకూడదంట, జీవించకూడదు. We should live in a place where we can more easily meet our different necessities of life. And our necessities of life, all of our necessities of life come from where? Nowadays from the supermarket, but all necessities of life according to Shastra is sarva kama dugamahi, from mahi, from the land. సో మన తాలూకు కోరికలన్నీ ఎక్కడి నుంచి తీరుతాయి? యాక్చువల్గా సూపర్ మార్కెట్లో కాదు, ఎక్కడ? భూమి నుంచి తీరుతాయి. ఆ భూమికి మనం దగ్గరగా ఉండాలని మహారాజ్ చెప్తున్నారు. Yeah, there are many, many things that all of you could be doing. For example, every day, because you're devotees, you're offering something to the Lord, you're offering some incense. We should only be avoid using these chemical incense, which are actually very bad for the health. Yeah. చూడండి, మనందరం కూడా భగవంతుడు అగరబత్తులని చాలా వాడుతూ ఉంటాం. అవేంటి? అవన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ కెమికల్స్తో ఉన్నాయి. మనం ఎలాంటివి వాడాలి? మనం సొంతంగా తయారు చేసుకుని ఆవు నుంచి వచ్చినవి వాడాలన్నమాట. And as a matter of fact, most of the garlands that you offer to the deities or maybe to swamis who come to visit you are also having chemicals. Not so nice. సో మహారాజ్ ఏమంటారంటే, మహారాజ్ చేసిన ఏదైతే దండ ఉందో ఆ దండ కూడా దేంతో తయారైంది? కెమికల్స్తో తయారు చేయబడింది. ఇది కరెక్ట్ కాదు అని వాడు చెప్తున్నారు. The whole world is permeated with all kinds of chemicals which are actually dangerous. Even the clothes we are wearing, most of us are wearing synthetic cloth. Do you know that? Artificial cloth, not pure original cloth. మహారాజ్ ఏం చెప్తున్నారంటే, మనం వాడుతున్న ప్రతి వస్తువు కూడా రసాయనాలతో మిక్స్ అయి ఉంది. సో మనం వాడుతున్న ఈ బట్టలు కూడా దేనితో తయారవుతుంది? అది కూడా రసాయనాలతో తయారవుతుంది. అది మంచిది కాదు. So just like we speak about ahimsa food, most of us are not eating ahimsa food. మహారాజ్ ఏం చెప్తున్నారంటే, అహింస ఆహారం అనేది తినాలి. యాక్చువల్గా మనం ఎవరూ కూడా అహింస ఆహారం అనేది తినట్లేదు అని చెప్తున్నారు. Most of us are not drinking, if we're drinking at all, milk, we're not drinking ahimsa milk. మనం తాగుతున్న పాలు ఏవైతే దొరుకుతున్నాయో అవి కూడా అహింస పాలు కాదు. Most of us are not living in ahimsa houses, homes. ఈవెన్ ఇల్లు కూడా అహింస కాదు. Most of us, are not wearing ahimsa cloth. That means that because we are not living in a natural way, we are getting, without even knowing or understanding, so many different diseases, actually. The more we disconnect with the land, the more we are living artificially, this brings about all kinds of diseases. మనం సహజ సిద్ధంగా జీవించట్లేదు. మనం ఎలా జీవిస్తున్నాం? కృత్రిమంగా జీవిస్తున్నాం. కృత్రిమ వాతావరణం. దానివల్ల ఏమవుతుంది? మనకు రకరకాల అనారోగ్యాలనే వస్తున్నాయి. So actually dharma means what is natural. ధర్మము అంటే సహజ సిద్ధమైనది. Dharma, the one simple way to understand dharma is that what is the original nature. So there's spiritual dharma, the original nature of the soul is that we are eternal servants of Krishna. సో ఆధ్యాత్మికమైన ధర్మం ఏంటి? ఆత్మతాలకు ధర్మం ఏంటి? భగవంతుడి యొక్క మనందరం కూడా శాశ్వత సేవకులము. So the more we are acting on the platform of eternal servants of Krishna, we are more situated in our natural position. ఎప్పుడైతే మనం ఆ సహజ సిద్ధంగా భగవంతుడి సేవలో మనం ఉంటామో అప్పుడు మనం భగవంతుడికి సంబంధం కలిగి ఉంటాం. And also there is material dharma. అదే విధంగా మనకి భౌతికమైన ధర్మం కూడా ఉంది. The more we live in harmony with nature, the more we are connected with the land, the more we are connected with the cows, the more we are taking food which is grown in a natural way, the more we follow the principles of what is called Vedic farming, the more we will be healthy materially
And by being healthy materially, there are better chances of us being healthy spiritually. ఇక్కడ మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలి అంటే మనం ముఖ్యంగా దేంతో సంబంధం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఆవుకి మనకి ల్యాండ్కి ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ అవుతామో, ఎంత ఎక్కువగా కనెక్ట్ అయితే మనం భౌతికంగా ఆనందంగా ఉంటాము, అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఆనందంగా ఉంటాము. So it means that we need to get back to our roots. Krishna is our original transcendental root, being the Supreme Personality of Godhead. మనం మూలాలకి వెళ్తే, చెట్టుదారు మూలాలకి వెళ్తే ఆ మూలం ఎవరు? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. Yes. And also land and cows is connected with our roots. సో మనం ఈ మూలాలకి మనం ఏం చేస్తున్నాము? డిస్కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాము, విడిపోయి ఉన్నాము. Narada Muni explains, Dharma mulam hi bhagavan sarva vidamayo harihi smritam satadvidam rajan yena satma prasidati. That dharma mulam hi bhagavan, the essence of dharma is Bhagavan, Krishna, the Supreme Lord. ఈ ధర్మం తాలూకా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? మూలం ఏంటి? ఎవరు? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. Yes, sarva vidamayo harihi. All of the Vedic literatures, all the Vedas point to the same goal and objective, which is Hari. అన్ని వేదాలు ఏం చెప్తున్నాయి? ఆ భగవంతుడైన హరి, శ్రీకృష్ణ భగవాన్ గురించి చెప్తున్నాయి. And the smritam chata vidam rajam, smriti means to remember. All of us who are knowing something about spiritual life, our primary goal and objective every day should be to try and remember and focus on our primary goal of life, which is to advance in Krishna consciousness. మనందరం కూడా రోజు కూడా గుర్తు చేసుకోవాలి. ఏంటి మన జీవిత లక్ష్యం ఏంటి? చెందాలి ఆ శ్రీహరిని మనం శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని స్మరించాలి. Smritam chata vidam rajan yena satma prasidati. If we do this, all of our necessities of life, all of our physical, emotional, social, intellectual, and spiritual necessities of life will be easily met. ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుని స్మరిస్తామో మనకేమవుతుంది? మన శారీరకమైన, మానసికమైన, సాంఘికమైన ఈ సమస్యలన్నిటికీ కూడా పరిష్కారం అనేది లభిస్తుంది. And it all begins by chanting Hare Krishna. ఇదంతా దేంతో ప్రారంభమవుతుంది? హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడం వల్ల. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's where that phrase comes from. Chant and be happy. అందుకనే ఆనందంగా ఉంటాం. ఇప్పుడు హరే చాంట్ హరే కృష్ణ అండ్ బీ హ్యాపీ. If one actually chants nicely, properly, he must become happy. ఎవరైతే సిన్సియర్ గా హరే కృష్ణ మంత్రం చేస్తారో ఖచ్చితంగా అతను ఆనందంగా ఉండాలి. Our original nature is to be happy. మన జీవితం ఒరిజినల్ గా ఏంటి? మనం ఆనందంగా ఉండాలి. Our original nature is not to be morose and in anxiety and unhappy. That is not natural for us. మనం ఎప్పుడు కూడా విచారంగా ఉండకూడదు. అది న్యాచురల్ కాదు మనకి. But unfortunately, that has become the standard in modern day society. It has become the standard today because we're not following dharma. కానీ దురదృష్టకరం ఏంటంటే మనందరం ఆనందంగా లేవు. ఎలా ఉన్నాం? దుఃఖంలో ఉన్నాం. We're not following spiritual dharma. We're not following material dharma. ఈ రెండు ధర్మాలు పాటించట్లేదు. అది ఆధ్యాత్మిక ధర్మం పాటించట్లేదు, భౌతిక ధర్మాన్ని కూడా పాటించట్లేదు. We are disconnecting with the cows. That means we are not getting proper milk. We are not having ghee. How many Matajis are cooking with ghee here? Raise your ఎంతమంది hand. ఆవు నెయ్యిని వాడుతున్నారు ఇక్కడ? చేతులు ఎత్తండి. Is it? Okay. I won't ask where you're getting your ghee from. Actually, most of the ghee, whether it's in India or everywhere, is somewhat adulterated. అది భారతదేశంలో నెయ్యి ఏదైతే ఉందో అంతా కూడా కల్తీ అన్నమాట, కల్తీ నెయ్యి. The only way you can be fully, completely, 100%, 108% assured that it is pure ghee is if you make it yourself. సో మనం స్వయంగా కానీ తయారు చేసుకుంటే తప్ప 108%, 108% ప్రకారం మనం చెప్పగలం. బయట అంత కల్తీ ఉంటుంది. How many of you, that means you have to have your own cow. ఎవరి దగ్గర ఆవులు ఉన్నాయి, సొంత ఆవులు ఉన్నాయి. How many have their own cows? 1, 2, 3. I'm about to get some cows in Miyapur. Yes. So it's a very low percentage. In Vedic culture, everyone has cows. ఇక్కడ చాలా మంది తక్కువ మాత్రమే చేతులు ఎత్తారు.
కానీ వేద సంస్కృతుల్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆవులు ఉండేవి. Every cow is very fatty. ప్రతి ఆవు కూడా ఎంత చాలా లావుగా పుష్టికరంగా ఉండేది. Yes, not only this way, but the milk bag also is very big. సో ఆవు తాలూకా పొద, పాలు పొద ఉంటారు కదా, అది It కూడా is, చాలా చక్కగా it ఉంటుంది. is so full of milk that the milk, even without milking the cow, the milk is dropping on the ground and making the land wet. ఎంత పాలు ఉంటాయంటే ఆవు తాలూకా పాలలో ఈవెన్ మనం పిండ అవసరం లేదు, పాలని ఆటోమేటిక్ పాలు కింద పడిపోయి ఇదంతా భూమి అంతా తడైపోతుంది అనమాట. That's why Krishna is so fatty. అందువల్ల కృష్ణుడు కూడా మంచి పుష్టిగా ఉంటాడు భగవంతుడు. Yeah, because he gets so much milk. ఎందుకు భగవంతుడు ఆవు పాలు చక్కగా తాగుతాడు అనమాట. And he steals butter, makan chor. ఆయన వెన్న కూడా దొంగలిస్తూ ఉంటాడు. Yeah, so if we want to be healthy materially, if we want to be opulent materially, if we want to be opulent spiritually, if we want to be healthy spiritually, we must be connected with cows, we must be connected with the land, we must be connected with devotional service. సో మహారాజ్ ఏమంటున్నారంటే, మనము ఆధ్యాత్మికంగా కానీ భౌతికంగా కానీ బాగా ఐశ్వర్యవంతులు కావాలంటే ఏం చేయాలి? మనము ఆవుతో సంబంధం ఉండాలి, భూమితో సంబంధం ఉండాలి, భక్తితో సంబంధం ఉండాలి. So all of you who are residents of Miyapur, మీరందరూ కూడా మియాపూర్ మాయాపూర్కి సంబంధమై ఉన్నారు. you're all very, very fortunate, and I thank the devotees who are helping to organize in different ways this center here. Please take advantage. Shishi Gornitai are here, and they are waiting for your service. Unlimited ways we can render service to Shishi Gornitai. The more service we render to them, the more they will give back to us. మహారాజ్ ఏం చెప్పారంటే, మీరందరూ కూడా చాలా అదృష్టవంతులు. ఎవరైతే భక్తులందరూ ఉన్నారో ఈ సెంటర్ని చాలా చక్కగా అభివృద్ధి చెందిస్తున్నారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా గౌనితాయి ఉన్నారు. వారికి మీరు ఎంత ఎక్కువగా సేవ చేస్తే వారు కొన్ని రెట్లు మనకి వెనక్కి ఇస్తారని మహారాజ్ చెప్తున్నారు. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. Jai Srila Prabhupada ki. Anyone have any question or comment? ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి అడగవచ్చు, హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు ఎవరైనా. హరే కృష్ణ. మహారాజ్ గారు అడుగుతూ ఉన్నారు, ఎవరికైనా ప్రశ్నలు? Yes, any mic here? Yeah, you can give it in. One mic is coming. Just give it to him. Okay. Yeah. Now you lost your mic. Hare Krishna. Maharaj, thank you very much for your kind association to all of us here. Long ago, when I was in Sharjah, I had also taken your association. Where? In Sharjah. Oh, okay. Long ago, maybe 14 years ago, that I took your darshan. Yes. Recently, I was also in Mangaluru, where I had come for a visit and you were on a conference call, so I could not take the darshan that time. So again, Prophet's mercy and Gaudita's mercy that you come kindly here. Yes. And so, the question is now that for centuries this Vedic culture has been in India, still there. Yes. And in the last 500 years or so, there were a lot of invasions from different countries, including from Britain, especially. Yes. And Mughals. Yes. The Muslim community. Yes. Yes. So, especially with regard to the British people who have invaded us, they also destroyed our Vedic culture. Yes. Right. That means they have not destroyed it without knowing what it was there and how it is unifying and keeping India strong. They did know that. Right? This is the fundamental principle which is keeping a country united and strong. So, in order to take control of this country, they have destroyed that systematically. And with that, now the urbanization and the modern India has come into the Indian life. And now again we are going back to that and we are recommending the people to come back to that. So knowing fully well that this is the advantage not only for Indians, but for themselves also, why did not they follow this and then benefited themselves through Krishna consciousness or Vedic way of life? And
And why did they want to single out this culture and destroy it? Why should we lose things first and then come back to them instead of protecting them and understanding the value of that and then living that life for all the times? Is my question. You mean why people from India left that culture? I don't hear you, Maharaj. Why people from India have left the culture? That's your question? No. My concern is that this Vedic culture was there before, and now we lost it because of the invasion and destruction by the foreign forces. Now we are going back to that culture again, realizing the value of that in our human life. And now again we are reviving it. Yes. So why to lose what we already had, and again going back to that again, thinking that it is more valuable to us now. Well, that's life, you know. I mean, that's the history. It has its ups and downs. Because in India, since even more than a few hundred years ago, since the beginning of Kali Yuga, okay, you have to translate that. Since the beginning of Kali Yuga, there are problems in India which has weakened India. The problems began with lack of purity, both in terms of Brahmanas and Kshatriyas. Actually, that goes back even before the time of Lord Buddha. So the idea is that, yes, India, because of certain weaknesses in some of the topmost leadership positions, means Brahmanas and Kshatriyas, became weak and allowed itself to be conquered by foreign agents. ప్రభు వారి క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనందరికీ కూడా తెలుసు అంటే వేదాల వల్ల చాలా గొప్పది. వేరే కంట్రీ వేరే దేశాల వాళ్ళు కూడా దాన్ని పట్టుకొని దాన్ని ఇంకా నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. అయితే ఎవరైతే భారతీయులు ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా తెలుసు వాళ్ళందరికీ ఇది మంచి ఇదని, దానివల్ల స్పాయిల్ అయిపోయింది. కానీ మళ్ళీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, మళ్ళీ వేదాన్ని మళ్ళీ ఫాలో అవ్వడానికి, మన సంస్కృతిని ఫాలో అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎందుకు ఇంత తెలిసి కూడా వాళ్ళు ఎందుకు పతనం అయ్యారని ప్రభు వారు అడిగారు క్వశ్చన్. దానికి మహారాజు వారు ఏం చెప్తున్నారంటే, అవును దాంట్లో కూడా కొన్ని వీక్ పాయింట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఎవరైతే ఈ సొసైటీకి ఎవరైతే లీడర్స్ ఉంటారో, ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళలో కొంత వీక్నెస్ అనేది ఉంది అని మహారాజు చెప్తున్నారు. And that is the primary reason when Prabhupada went to the West, isn't it? When Prabhupada traveled in 1965 to America, his primary intention and goal was to re-establish Brahminical culture, to put again a head in the social body. So when the head is not well, then the rest of the body also is not well. So that was Prabhupada's plan, to reintroduce Brahminical culture, to reintroduce Kshatriya culture, to reintroduce Vaishya culture, and also to reintroduce Shudra culture. Shudra is also a word that is wrongly understood in modern day society. అందుకనే ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు ఎందుకు వేరే దేశానికి వెళ్ళారంటే మళ్ళీ ఆ సంస్కృతిని మళ్ళీ పునరుద్ధరించడానికి, అంటే మళ్ళీ సరైన బ్రాహ్మణుల్ని, సరైన క్షత్రియుల్ని, వైశ్యుల్ని, శూద్రుల్ని మళ్ళీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ప్రభుపాదులు వెళ్ళారు. అట్లా శూద్ర అనే పదాన్ని కూడా తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం జరిగింది. Unfortunately, the word Shudra has a negative connotation, as we know. The word Varnashram also has a negative connotation. But actually, if we read the 7th canto of the Srimad Bhagavatam, chapter 11, Narada Muni nicely explains the 9 qualities of a Shudra. Shudra, to be a good Shudra is not so easy thing, actually. And therefore, that is why in the Shastra it is mentioned, if one doesn't belong to one of these 4 categories, if one is not part of the system of Varna and Asrama, one is not considered civilized. సో ఇక్కడ ఏంటంటే భాగవతం, శ్రీమద్ భాగవతంలో 7వ స్కంధంలోని 11th చాప్టర్లో ప్రతి దాని గురించి రాయబడింది. దాంట్లో ముఖ్యంగా శూద్రుడికి 9 లక్షణాలు ఉండాలి. ఒక శూద్రుడు అవ్వాలంటే దానికి చాలా లక్షణాలు కావాలి. ఈవెన్ ఆ లక్షణాలు కూడా లేవు అని చెప్తున్నారు మహారాజ్. So when we fail to follow dharma, naturally there will be negative reactions, isn't it?
For example, if we overeat, we're not following dharma. Then we get a stomachache, isn't it? Whenever we create imbalance, then we get negative reaction. So because the age of Kali, a very difficult period, due to misuse of Brahminical position, Kshatriya position, therefore India had to suffer in different ways by becoming weak and by being invaded. So now there's a special period. We are, all of us actually, without really understanding, we are somehow, by some great fortune, we are living at a time in history which is very unique because it started only 500 years ago with the advent of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and we simply need to take advantage of this golden era. It's actually a golden period which is being gradually introduced, where again Vedic culture will come to its glorious position. సో మహారాజ్ ఏం చెప్తున్నారంటే ధర్మాన్ని పాటించకపోతే ఏమవుతుంది, మనకి ఇటువంటి సమస్యలన్నీ వస్తాయి. ఉదాహరణకి ఎగ్జాంపుల్, మనం బాగా ఎక్కువ తినేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఇండైజెషన్ అవుతుంది. కరెక్ట్, అంటే ధర్మాన్ని అక్కడ పాటించలేదు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా మనందరం ఎంత అదృష్టవంతులు అంటే ఇప్పుడు ఉంటున్న మన సమయాన్ని మనము గోల్డెన్ పీరియడ్ అంటారు. చైతన్య మహాప్రభు 500 years బ్యాక్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఎవరైతే దీన్ని పాటిస్తారో వాళ్ళందరూ అదృష్టవంతులు. Yeah, because normally in Kali Yuga is like very bad for everyone. We can all experience that. But this particular Kali Yuga, which comes only once in a day of Lord Brahma, this particular Kali Yuga, when Krishna appears after Dwapara Yuga, as he did 5,000 years ago, also comes once in a day of Lord Brahma. And for a very short period of time, we have this very unique and wonderful opportunity to revive Sanatana Dharma. So that's what we are endeavoring to do actually. సో కలియుగం అనేది అందరికీ తెలుసు, చాలా భయంకరమైనది. కానీ ఈ కలియుగం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే బ్రహ్మదేవుడి తాలూకా ఒక రోజులో ఒక్కసారే ఈ కలియుగం అనేది వస్తుంది. సో ఈ కలియుగంలో ఎవరైతే దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అందరూ. And this is only possible actually because of the advent of Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is ushering in through the Sankirtan movement this golden period of ఇది కేవలం Satyayuga. ఎవరి వల్ల అవుతుంది, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు తాలూకా కృప వల్ల ఈ మనకి సాధ్యం అవుతుంది, సంకీర్తన యజ్ఞం వల్ల. Yeah, I mean otherwise how was it possible for one single Indian person, namely Srila Prabhupada, to go to a foreign country and within 12 years, create a whole revolution in the world, which is ongoing. ఇది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది? ఒక భారతదేశంలో ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి వేరే కంట్రీకి వెళ్ళి 12 సంవత్సరాలు మొత్తం ప్రపంచం అంతాన్ని కూడా ఎలా సాధ్యం అవుతుంది హరే కృష్ణ ఉద్యమం అనేది? All of our recent acharyas, beginning with Srila Bhaktivinoda Thakur, because they are Trikalagya, they can see past, present and future, they all understand that actually very soon, simply by continuing to introduce the Sankirtan movement of Lord Chaitanya and coming back to our spiritual and material Swadharma, we have this opportunity to re-establish the Vedic culture in all of its glory. సో భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ లాంటి ఆచార్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా త్రికాలజ్ఞులు. అంటే వాళ్ళకి భూత వర్తమాన కాలాలు, భవిష్యత్తు కాలాలు అన్నీ తెలుసు అనమాట. ఎప్పుడైతే ఈ సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని తర్వాత మన ఈ రెండు ధర్మాలను ఎప్పుడైతే పాటిస్తామో మనము ఆనందంగా ఉంటాం. So that means that actually all of us, we have unlimited opportunities. Unlimited mercy awaits all of us if we simply agree to be part of this Jagya. సో మనందరికీ కూడా అవకాశం ఉంది, అనంతమైన మనకి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ భగవంతుడి తాలూకా కృప అనేది రెడీగా ఉంది, మనం తీసుకోవాలంటే. Yes. Any other? Yes. What time is it? What time? Time. Yes. Since our childhood, we have been getting Western education. Huh? Since childhood, we have been getting Western education, and we have. Most of us have, yes, unfortunately. So is there anywhere where we can again learn the Vedic science? Yes, our Varnashram College is opening very soon. Yes, Prabhupada wanted 50 years ago that wherever we have a center, a temple or a project,
that we established Varnashram College to train the majority of us who have received the wrong education in the proper education. Yeah. We would like to get trained and do. Yes, you leave me your name and address, we'll get back to you. I have to come out with a... Hired. Huh? You are hired. He's hired. Yeah, right, hired on the spot. Yeah. Yes, actually we have, I don't have with me, but before I leave, in the next few days I have to come up with, we have information which some of our devotees can share with you, whereby this type of education, actually we started a few years ago what is called online. We have a website. I can share that website. You can go to that website. You can start now, today, if you like. You can register. Anyone. Actually, it's called Varnashram College Online. And it's, the address is Varnashram College in one word, .org. www, as usual. You can get various information. All of us actually, Vedic culture is all about education. Prabhupada told us this movement, ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, is not simply it's not only a religious movement. It is an educational movement, a cultural movement, and a social movement meant to bring about social changes. Translate before you get mixed up. సో వారి ప్రశ్న ఏంటంటే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పాశ్చాత్య విద్య అనేది మనకి నేర్పించారు, మొత్తం కాలేజెస్ అన్ని అవే ఉన్నాయి. మరి మళ్ళీ నేను వేద విద్య అనేది ఎలా నేర్చుకుంటానని వారి ప్రశ్న అడిగారు. మహారాజ్ వారు ఏం చెప్తున్నారంటే దాని గురించి వర్ణాశ్రమ కాలేజ్ అనేది స్థాపించబడుతుంది. మహారాజ్ చెప్పారు కొన్ని సంవత్సరాల కింద 2 years బ్యాక్ వర్ణాశ్రమ కాలేజ్ ఆన్లైన్, అంటే ఆన్లైన్ లో కూడా వర్ణాశ్రమ విద్య అనేది చెప్పడం జరిగింది. సో మీ అందరూ కూడా ఏం చేయాలంటే ఎవరైతే ఈ వర్ణాశ్రమ కాలేజీలో ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు మీకు వాళ్ళకి అడ్రస్ కానీ ఇస్తే మహారాజ్ వారు చెప్తారు. వారి వెబ్సైట్ కూడా మహారాజ్ వారు చెప్పారు. అందుకని శ్రీ ప్రభుపాద గారు ఏం చెప్పారంటే ఇది ఒక రిలీజియస్ మూవ్మెంటే కాదు, ఇది ఏంటంటే సంస్కృతికి సంబంధించింది, అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషనల్, ఇది ఎడ్యుకేషనల్ మూవ్మెంట్ కూడా అని శ్రీ ప్రభుపాద గారు చెప్పారు. And social. And social. Not only we have Varnashram College online, but we are establishing Varnashram College on site in Miyapur. సో మాయాపూర్లో ఆన్లైన్ విద్యతో పాటు డైరెక్ట్ గా మనము కళాశాలకు కూడా వెళ్ళొచ్చు వర్ణాశ్రమం డైరెక్ట్ గా మాయాపూర్లో. And we will soon be coming out with a guide manual how to establish in different places Varnashram College, how to establish also Gurukula, and how to set up communities where we can live, as we try to describe, connected with cows and men. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మహారాజ్ వారు ఒక గైడ్ తయారు చేస్తున్నారు. ఎలా అంటే ఏ విధంగా మనం వర్ణాశ్రమ కాలేజీని స్థాపించాలి, దాంట్లో మరి కమ్యూనిటీని ఎలా డెవలప్ చేయాలి, అవన్నీ కూడా దాంట్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. So all those who want to be happy can sign up. ఎవరైతే Who doesn't want to be happy? దాన్ని మీరు సైన్ అప్ అవ్వాలి. That's a good way to get many people to sign up. Okay? Yeah. So I see Sri Ram Prabhu standing with some notes. It's like non-verbal communication going on. He's just hiding it behind his, So thank you all very much for being very attentive. And may Shishi Gornitai continue to give all of their blessings so that you and all of us can continue to advance in Krishna consciousness and assist our founder Acharya Srila Prabhupada to bring about and expand the ongoing cultural revolution all over the world. సో మహారాజు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నారు. సో గౌరవ బ్లెస్సింగ్స్ అందరికీ ఉండాలి, మనందరూ కూడా ఈ ఉద్యమంలో ఇంకా ముందుకెళ్ళాలని మహారాజు కోరుకుంటున్నారు. So we will actually, we'll take 5 minutes to close things up with a nice Harinam Kirtan. ఒక
ఒకసారి మనందరం కూడా 5 నిమిషాలు హరినామ సంకీర్తన చేసి For which we need a mridanga player again. Actually, yeah. Mridanga, kartal. Haribo. Okay. A bit more conscious today. Yes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Bolo. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Govinda Jai Jaya, Gopal Jai Jaya, Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopal Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopal Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopal Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya, Nitya Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaur Hari Jaya Gaurandikaya, 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 Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna
Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Radha, Madhava Radha, Madhava Radhe. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Gaura Premanande, Gaura Premanande, Gaura Premanande. Hare Krishna. You can use, yeah. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. So welcome everybody for this wonderful association on Sunday. అందరికీ స్వాగతము, కృతజ్ఞతలు వచ్చినందుకు. Also, let's especially thank Mr. Bhakti Ragoswami Maharaj for giving valuable association. మహారాజు ఎన్నో దేశాలు తిరుగుతుంటారు. ముఖ్యంగా ప్రభు చెప్పారు కెనడా దేశస్తున్నది. మహారాజు యూరోప్, అమెరికా, ఆఫ్రికా అన్ని దేశాలకు వెళ్తున్నారు. మహారాజు అంత బిజీగా ఉన్నా కూడా మనందరికీ మియాపూర్లో సాంఘికంగా వచ్చారు. We like to thank Maharaj for coming. He came for inauguration. It was a small crowd. By your mercy, we are expanding. We are growing. We should all thankful to Maharaj for actually giving good blessings on the day we came. And we also request you to bless us more that we keep growing and reaching Krishna consecration. Let's thank Maharaj by loudly chanting Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you, Maharaj. So we have festival. Hari Bol. ఏ రోజు రథయాత్ర ఉంది? Thank you. శ్రీ శ్రీ జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్రమాయికి శ్రీ జగన్నాథ్ రథోత్సవం కి. సో అందరూ ప్లాన్ చేస్తున్నారా రథయాత్ర బాగా చేయాలని? ఎంతమంది చేస్తున్నారు? వెరీ గుడ్. సో నిన్న ఒక ఉదయ మాతాజీ ఉన్నారు. మాతాజీ ఒక్కరే వెళ్ళి వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్స్ అంతా ఫ్లైయర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు. ఒక మాతాజీ ఆల్మోస్ట్ ఒక 300 houses cover చేసింది. So let's thank Mataji for doing voluntary service. I don't see Udaya Mataji here. She is somewhere outside now. అంటే ఒక్క మాతాజీని అంత చేయగలిగింది. మనం ఆ రోజు వచ్చేసి 10,000 మందికి భోజనాలు పెట్టాలనుకుంటున్నాం.
ఎంతమందికి? అంతా ఓకే అందరికీ? పెడదాం అందరికి భోజనాలు. భగవంతుడికి ప్రసాదం అంటే ఆయన కృప. జగన్నాథుడు స్వయంగా రథంలో చూసారంటే ఎవరైనా కూడా వాళ్ళకి పునర్జన్మ ఉండదు అన్నమాట. సో మనకి శాస్త్రం ఏం చెప్తారంటే మనకు స్వయంగా జగన్నాథుడు వచ్చి అందరు దర్శనం ఇస్తాడు. చాలా మంది రాలేదు కదా మియాపూర్లో. ఎంతమంది ఉన్నారు మియాపూర్లో? 5 లక్షల మంది ఉన్నారు. మనం ఎంతమంది ఉన్నాం ఇక్కడ? మిగతా అంతా జగన్నాథ్ చూడడం లేదు అవునా? వాళ్ళందరికీ కృప ఇవ్వడానికి మనం అందరినీ తీసుకురావాలి. ప్రభుపాలు వారు ఈ రథయాత్రని అందరికీ పంచారు. న్యూయార్క్లో రథయాత్ర చేస్తే అక్కడ హాలిడే ఇస్తారన్నమాట. అమెరికాలో గవర్నమెంట్ రథయాత్ర జరిగితే హాలిడే ఇస్తారన్నమాట. సో మనం ఈరోజు 24వ తారీఖు ఫస్ట్ టైం మొదటిసారి మనం ఏం చెప్పాలి? ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ మొదటిసారి చాలా అద్భుతంగా జగన్నాథ్ తీసుకొని వచ్చి అందరికీ దర్శనం ఇవ్వాలి, అందరికీ మంచి ప్రసాదం పెట్టాలి, మంచి మాటలు చెప్పాలి, హరినామం చేసి. సో రథయాత్ర చాలా సేవలు ఉన్నాయి, అక్కడ ఫ్లయర్స్ ఉన్నాయి, ఇదంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు 150 మంది ఉన్నారు. ఒక్కొక్కరు 100 మందిని తీసుకోవాల్సి ఎంతమంది అవుతారు? 15,000 మంది అవుతారు అవునా? మీరు అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేయండి. ఇప్పుడంతా సోషల్ మీడియా బంధువులు మన పెళ్లికి అందరినీ పిలుస్తామా? ఇంటికి అందరినీ ఎంత పిలుస్తాం? మన పెళ్లికి 1000 మంది వస్తారు అవునా? జగన్నాథ్ స్వయంగా ఆయన పుట్టినరోజు బయటకు వస్తున్నారు కాబట్టి మీరందరూ కూడా అందరినీ ఇన్వైట్ చేయండి పర్సనల్గా ఫోన్ చేసి. చాలా సేవలు ఉన్నాయి. అన్నదానాలకి మీరు ఏదైనా సేవ ఉంటే చేయొచ్చు. చివరిగా మీరు ఏమి సేవ చేయకుండా రథాన్ని వచ్చి లాగచ్చు. సో రథయాత్ర ఘనంగా జరుపుకొని ఈ 3 వారాలే ఉంది మనకి ఇక్కడ. మనం 10 మందే ఉన్నాము. అది ఎంతమంది రావాలి? 10,000 మంది రావాలి. ప్రయత్నం చేద్దాం. Also we like to thank our today's sponsors of Prashadam. ఈరోజు దేవకి మాతాజీ వాళ్ళ సన్ రవితేజ బర్త్డే. లెట్స్ స్టాండ్ ఫర్ హిస్ వెల్ బీయింగ్, ఫర్ హిస్ స్పిరిచువల్ వెల్ బీయింగ్ వన్ టైం ఆల్ ఆఫ్ us. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. And also we have a special guest from Calcutta. He's my brother, own brother, and also God brother. So he's a Sankirtan leader from California. ISKCON of Silicon Valley and మందిరం ఉంది అక్కడ అమెరికాలో. ఆయన సంకీర్తన లీడర్. ఆయనకి 23 ఆవులు ఉన్నాయన్నమాట అక్కడ. రోజు పాలు తిప్పుతాడు, పేడెత్తాడు. వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో అమెరికాలో కూడా పేడెత్తాడు. సో ఆయన స్వధర్మం ఏంటంటే బౌద్ధంగా ఆ 2 పనులు చేస్తున్నారు. 23 ఆవులు ఉన్నాయి. 23 cows. 25 cows. Gear. That's why he's so healthy. స్వయం సో మనకి అందరికీ ఆదర్శం. ఒకసారి ప్రభుజీకి అండ్ అపర్ణ మాతాజీ షీఈస్ దేర్. ప్లీజ్ గెట్ అప్ మాతాజీ, మా వదిన గారు. సో లెట్స్ థ్యాంక్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. Ramanuja is here, Chaitanya. Let's welcome to Miyapur. First time they came. We're loudly chanting Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yesterday, Aparna Mataji's birthday. So last night we have one baby cough also in California. So let's give our best wishes from the center. Let's give our birthday wishes to Aparna Mataji. Loudly thank Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Prabhu also sponsored this for Aparna Mataji's birthday. Prashadam పెద్ద మెనూ ఉంది. One more person sponsored today for his father's mother departed. So great role ఇంకొకతను స్పాన్సర్ చేశారు. మీ బర్త్డేస్ అన్ని మాకు జరుపుకోవచ్చు. మీరందరూ కూడా ఇక్కడ అందరికీ భోజనాలు అందరికీ మీకోసమే ఉన్నారు. మీరు కూడా వచ్చి
ఆదివారం రోజు కొంత సమయం ఇవ్వచ్చు వంట చేసేటప్పుడు. మీరు వంట చేసినప్పుడు గౌరవంతో తింటాడు. అదేవిధంగా మీ బర్త్డేస్ కానీ ఏ రోజైనా శుభకార్యాలు భగవద్భక్తులతో చేసుకోవాలి. అందరూ బర్త్డేస్ ఎలా చేసుకుంటారు? దీపం ఆర్పేస్తారన్నమాట ఫస్ట్. ఇక్కడైతే ఎవరైతే భక్తులకి ప్రభుపాలు వారు భాగవతం రాస్తారన్నమాట. సెరమనీ మీన్స్ వి షుడ్ ఫీడ్ వైష్ణవాస్. సెరమనీ అంటే మంచి ఉత్సవం అంటే ఏం చేయాలి? బ్రాహ్మణులకి భక్తులకి భోజనం పెట్టాలి. అప్పుడు ఎవరైతే ఆ యొక్క వ్యక్తి ఉంటాడో అతనికి లాభం చేకూరుతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దీపం ఆర్పేస్తున్నాం. అది మన సంస్కృతి కాదు. మంచి హరినామం చేస్తూ భక్తులకు మంచి భోజనాలు పెట్టినట్లయితే వాళ్ళలో ఎక్కడున్నా కూడా వాళ్ళకు ఒక సత్కారం జరుగుతుందన్నమాట. అదేవిధంగా మియాపూర్లో మన ఇస్కాన్ మందిరంలో మహారాజ్ చెప్పారు, బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చారు. మనం ఈ భాగవతం సెట్స్ అంతా ప్రతి ఇంటికి చేర్చాలన్నమాట. భగవంతుడే స్వయంగా వచ్చిన గ్రంథం ఇది, అందుకే ఆయన గ్రంథ అవతారం అంటారు అన్నమాట. సో కృష్ణ పురుషోత్తం ప్రభుజీ అమెరికాలో ప్రతి ఇంటికి వెళ్తాడు అన్నమాట. శనివారం ఆదివారం అయితే ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి పుస్తకాలు ఇస్తాడు. ఆయన నుంచి కొంచెం భాగవతం తెలుసుకుందాం ఒక 2 నిమిషాలు. పర్లేదా మీకు? ఓపిక ఉందా? ఎవరికి ఓపిక రాగలుగుతుంది? ఏంటి చెప్పండి. హరిబోల్. సౌండ్ బజావ్. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హిజ్ హోలీనెస్ భక్తి రాఘవ మహారాజ్ కి, శ్రీల ప్రభుపాద్ కి. మహారాజ్ ఈరోజు లెక్చర్లో చెప్పారు అందరికి ఎన్ని ఆవులు ఉన్నాయనేసి. యాక్చువల్గా మహారాజ్ కాలిఫోర్నియాలో. Maharaj have 25 cows and bulls there. Initiating this Goshala, I want to speak in English so that everybody can understand. But Sriram, you want to translate or? Okay. So we started this Goshala in 2020. Maharaj named that non-profit as Sustainable Eco Alliance, and we named that Goshala as Sri Surabhi Gokshetra. So we have Indian cows. Gir cows. Gir, everybody knows where is Gir? Gir is in Gujarat. It's a mountain. A lot of lions are there. So that the origin of Gir cows is from there. Many years ago, Bhavnagar king, Gujarat king, sent these cows to Brazil, and they migrated. They are immigrants like me in US. So they came to Mexico to Texas, Texas to California. 25 ఆవులు ఏదైతే ఉన్నాయో మహారాజ్ స్ఫూర్తితో అక్కడ ఉన్నాయి. మహారాజు ఆవులు మావి కాదు, మేము అక్కడ ఆల్రెడీ చూసుకుంటున్నాము. ఆ 25 ఆవులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే బ్రెజిల్ నుంచి వచ్చాయండి. బ్రెజిల్ నుంచి వచ్చి టెక్సస్కి వచ్చి, టెక్సస్ నుంచి కాలిఫోర్నియా అనే రాష్ట్రానికి వచ్చాయన్నమాట. సో గీర్ ఆవులు. యాక్చువల్గా నాకు ఎప్పుడు గోవులు తెలియదు. చిన్నప్పుడు మై అంకుల్ హ్యావ్ ఏ కౌస్. So then I thought, okay, it's easy. As Maharaj said, in Krishna consciousness is very easy. Taking care of the cows also easy. So we got 10 cows initially. They came in the night around 8:30 p.m. in 2020, COVID time. COVID time is very good time so that we can spend time with nature and with the cows. So I thought, okay, let's go, and I went to Texas and we rescued around 8 cows and 1 bull. And then I thought they came peacefully, and we did the Go Puja. And as soon as they came inside the Goshala, so they went on the mountain. సో మొదటిగా 10 ఆవులు వచ్చాయన్నమాట. నాకు గోవులు చూసుకునే ఎక్స్పీరియన్స్ లేదనమాట. మా మామగారి దగ్గర కొన్ని ఆవులు ఉండేట్టు, అదే తెలుసు. కానీ ఎప్పుడు ఆవుల్ని కాల్చడం, ఆవులను చూసుకుని నాకు తెలియదు అనమాట. సో టెక్సస్ నుంచి మొదటిసారిగా ఒక 10 ఆవులు వచ్చాయి. 10 ఆవులు మా గోశాలకు రాగానే అక్కడి నుంచి దూకి ఇక్కడ పండు ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయాయి అనమాట అన్ని ఆవులు. సో నేను సార్ when I asked the person who brought the cows, can you please help me to bring this down?
He said, once cows are in your property, that's not my responsibility. ఆవుని టెక్సస్ ని తీసుకొని వచ్చారు. దిగ్గానే అన్ని పారిపోయాయి అనమాట కొండపై. ఆయన ఎవరైతే తెచ్చాడు అని అడిగాడు అనమాట. ఇవన్నీ ఆవులు పారిపోయాయి, వెళ్ళిపోయాయి, మరి కొంచెం హెల్ప్ చేయి, మాకు ఆవులు తీసుకొని వద్దామంటే అన్నాడంటే, నాకు ఇక్కడ తెచ్చేంత వరకే నా బాధ్యత, మీదంతా నీ బాధ్యత అని చెప్పాడు. సో ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ రియల్లీ. అండ్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఇన్ ఇండియా, I can call neighbor, oh, my cows are on the mountain, we can go and bring it. There US, next to our Goshala, there is a school. And I am worried that, tomorrow morning police cops will come and, I need to call the animal rescue. The cows can go to the school. So many things going on my mind. When I pray to Maharaj, Guru Maharaj, I'm into this situation. And also pray to Jagannath, please help me somehow or other. మన భారతదేశంలో అయితే ఎవరినో పక్కన పిలుస్తాం అనమాట, రండి కొంచెం సాయం చేయండి, ఆవులన్నీ వెళ్ళిపోయి తీసుకొని వద్దాము అనుకున్నారు. కానీ అక్కడ ఎవరు రారనమాట. సో పక్కనే అక్కడ ఒక పాఠశాల ఉంది, స్కూల్ ఉందన్నమాట. ఆ స్కూల్లో కానీ వెళ్ళిపోతే అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి మనకి ఇబ్బంది పెడతారు అక్కడ. సో ఎట్లా చేయాలని మహారాజ్కి జగన్నాథ్ ప్రార్థించి ఆలోచిస్తున్నాడు. సో ఐ ఆస్క్ ద పర్సన్ హూ బ్రాట్ ద కౌస్, ఐ పే యూ మోర్ మనీ, please do something. So what he did is, he got 3 horses and they went on the horses to the mountain. All cows walked with the horses in a Raja Marga and they came inside the Goshala and that's it. After that they never went anywhere. So ఎవరైతే ఆవులు తెచ్చాడో ఆయన కొంచెం బతిమలాడి ఆయన కొంచెం డబ్బులు ఇస్తానని చెప్తే ఆయన 3 గుర్రాలు తెచ్చాడంట. ఆ గుర్రాలు వెళ్ళి ఆ యొక్క అడవుల్లో అంతా వెళ్ళి ఆ ఆవులన్నీ ఒక గుంపుగా తీసుకొని వచ్చి రాజమార్గంలో గోశాలకు వచ్చాయంట. అప్పటి నుంచి ఆవులు ఎప్పుడు పారిపోలేదంట, ఆ గోశాలలో ఉన్నాయంట. సో నౌ ఇఫ్ ఐ as Maharaj mentioned in many lectures, even I go in the night time, midnight, generally if any stranger goes, all cows will stand up. But when I go, they don't even bother. They think that I am the part of them, so they lick my body. And it's so amazing that when Maharaj used to speak in lectures, I don't have any realization. Now when I am working with them, like I am seeing them every day, and my kids comes and helps the informal education, I give it to them, as Maharaj said in Bhagavatam, 10th canto. So I can see practically how much opulent you are when you're drinking that ahimsa milk. Actually, ఆవులు ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వస్తే బెదురుతాయి అన్నమాట. సో ప్రభుజీ రాత్రి అయినా కూడా వాళ్ళకి తెలుసు అనమాట, మన ప్రభు వచ్చాడు అంటే. మహారాజ్ చెప్పేవాళ్ళు అనమాట చాలా ప్రవచనాల్లో, ఆవులతో ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది, ఎంత సౌభాగ్యము, పిల్లలకి మంచి యొక్క విద్య వస్తుంది అంటే అంత అనుభవం ఇచ్చేవాళ్ళం కాదు లెక్చర్స్ చెప్తుంటే. కానీ ఇప్పుడు ఆవులతో రోజు ఉంటుంటే మహారాజ్ ఏం చెప్తారో అది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది. అహింస పాలు తాగుతుంటే, ఆవు పాలు తాగుతుంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉందని చెప్తున్నారు. So that's the reason that we practically actually cows protect us, that we don't protect them, they protect us. ఆవులు మనల్ని కాపాడుతాయి, మనం ఆవులను కాపాడనక్కర్లేదు. So after now that one cow and calf delivered, and I asked Maharaj, can you please name both of them? Then Maharaj said that today is Ganga Puja. I named mother as Ganga and the daughter as Puja. ఒకసారి ఆవు దూడ ఉందన్నమాట, దూడ పుట్టింది. ఆ రోజు మహారాజు అడిగారంట ఈ పేరు పెట్టమంటే, ఆ రోజు గంగా పూజ అనమాట. గంగా పూజ జరుగుతుంటే మహారాజు తల్లి పేరు గంగా అని పెట్టాడు, చిన్న దూడ పేరు పూజ అని పెట్టారు. లాస్ట్ ఇయర్ పూజ డెలివర్డ్ ఏ బాయ్, bull calf, and it's actually Maharaj Vyasa Puja day. So I named that bull calf as Raghav Pandit. ఆ పూజకి పేదోడు పుట్టింది. పేదోడు పుట్టితే ఆ రోజు మహారాజు పుట్టినరోజు అనమాట. అందుకని మహారాజు ఇంతకు దీక్ష పేరు రాఘవ పండిట్ అని పేరు పెట్టారు. సో నౌ లాట్ ఆఫ్ ఐఐటి professor, not IIT, actually UC Berkeley, Vamshuli Prabhu is here, he studied in US. There's a big universities in US. They all come, even autism kids comes to Goshala. They sit with the cows and we do a therapy called cow cuddling therapy. What does mean that they come and sit with the cows. Naturally in India we do that cow cuddling, but in US they never done it before. So this autism
cow's heartbeat is very less compared to humans. When you sit with the cows, your anxiety will go away naturally because they are in Suddha Sattva, they are in spiritual beings, right? So, two people who came to Goshala, they came and they are Americans. They came and sit with the cows. I actually have video also. They said that after seeing your cows very closely, today we'll stop eating beef. అమెరికాలో మనకి ఇక్కడ ఇండియాలో ఐఐటి ఎలా ఉంటుందో అమెరికాలో యూసీ బర్క్లీ అని పెద్ద విద్యా సంస్థ ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి కూడా చాలామంది ప్రొఫెసర్లు స్టూడెంట్స్ వచ్చేవాళ్ళంట. ఎందుకంటే ఆవులని కడ్లింగ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో, నెమ్మురుతారనమాట. ఆవులతో కూర్చొని నెమ్మురుతారనమాట. అలా ఎప్పుడైతే ఆవులతో శుద్ధ సత్వంలో ఉన్నట్లయితే మనకి మంచి చైతన్యం వస్తుందన్నమాట. ఎందుకంటే ఆవుల యొక్క హార్ట్ బీట్ అంటే మన గుండె చప్పుడు ఉంటుంది, చాలా తక్కువగా కొడుతుంటుంది అన్నమాట ఆవులు. మనం ఎప్పుడైతే ఆవులతో ఉన్నట్లయితే మనకు కూడా ఆ సత్వగుణం అనేది వస్తుంది. సో ఎవరైతే అమెరికా వాళ్ళు చాలా మంది వస్తుంటారు ఆయన గోశాలకు, వాళ్ళు గోమాంసం తినేవాళ్ళు. కానీ అక్కడ చూస్తే ఆవులు ఇంత బాగున్నాయా, ఇంత అందంగా ఉన్నాయా, వీటిని మేము తింటున్నామా అనే భావనతో ఆ రోజు నుంచి వాళ్ళు ఆవు మాంసం ఎప్పుడు తినమని ఒక లెటర్ రాసిచ్చిపోయారు. సో ఇది మహారాజ్ వారి సక్సెస్ అన్నమాట. అంటే ఒక పర్సన్ కృష్ణ కాన్షియస్ కనెక్ట్ అయితే దట్ ఈస్ ఆల్ సక్సెస్ టు మహారాజ్. So I can go on and on with the Goshala activities, but there's this cow cuddling therapy. What we does, it's not free. We have a called Airbnb experiences. So if you can go search for cow cuddling therapy in Presental, we have 5-star reviews. We charge $100 per hour. ఈ ఆవులు నెమ్మరేది ఇప్పుడు మనకు వచ్చి ఆవులు కట్టుకుంటాం కదా, అంటే ఫ్రీ కదండి. గంటకి ఆయన 8,000 రూపాయలు తీసుకుంటాడు ఒక గంటకి. సో వాళ్ళ గురించి ఎయిర్బిఎన్బి అని ఒక వెబ్సైట్ ఉందంట. దాంట్లో మీరు చూడొచ్చు అనమాట. వాళ్ళు ఎవరైతే వచ్చి ఆవు నెమిరారు ఒక గంట సేపు, వాళ్ళు వచ్చి నెమిరి ఆవు పేడెత్తి 2,000 ఇచ్చి వెళ్ళిపోతారు. So this is all Krishna's mercy that they somehow that we need to connect these Gomatas to the general public. ఇదంతా మహారాజు యొక్క కృష్ణుడి యొక్క కృప. మనం ఆవులని సాధారణ జీవులకి మనం కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట. So yeah, whatever Maharaj told, everything coming from this Srimad Bhagavatam. మహారాజు ఏం చెప్తున్నారో అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఈ శ్రీమద్ భాగవతం పుస్తకాల నుంచి వస్తుంది. ఇదం భాగవతం నామం పురాణం బ్రహ్మ సంహితం ఉత్తమ శ్లోక చరితం చకార భగవాన్ ఋషి నిశ్రేయస్య లోకస్య ధన్యం స్వస్తి అయనం మహాత్. So whatever coming from the Srimad Bhagavatam, it gives the Dhanyam Swasti Ayanam Mahat. It is the coming from the spiritual planets. When Krishna is in the womb of Devaki, all devatas came and worshipped the womb. That Krishna is appearing from the womb of Devaki. If the Bhagavatam is at your home, then devatas will come and worship your home. ఈ భాగవతంలో ప్రతిదీ కూడా వైకుంఠం గోలోకం నుంచి వచ్చిన వాక్యాలు అన్నమాట. ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఉద్భవించినప్పుడు మధుర జైల్లో ఉద్భవించాడు భగవంతుడు, అవునా? అప్పుడు దేవతలందరూ అక్కడికి వచ్చి పూజించారంట. కృష్ణుడు వస్తున్నాడు అని చెప్పి సకల దేవతలు అందరూ పూజించారంట. అంటే భగవంతుడు ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడ దేవతలు వచ్చి పూజిస్తారనమాట. సో భగవంతుడు శ్రీమద్ భాగవతం పుస్తక రూపంలో ఉన్నాడు అనమాట, గ్రంథావత రూపంలో ఉన్నాడు. ఎక్కడైతే ఈ పుస్తకాలు ఉంటాయో ఆ ఇంటిని సకల దేవతలు వచ్చి పూజ చేస్తారు. If Krishna takes a lion form, he is Narasimha Avataram. If Krishna takes a fish form, Matsya Avataram. If Krishna takes a book form, that is called Grantavataram Srimad Bhagavatam. కృష్ణుడు సింహం నుంచి వచ్చినట్లయితే ఆయన ఏమవుతారమో నరసింహ అవతారం. చేపల నుంచి వచ్చినట్లయితే ఏమవుతారు? అలాగే పుస్తక రూపంలో వస్తే ఏమంటారు? గ్రంథ అవతారం. First canto of Srimad Bhagavatam is the feet of the Krishna, and the second canto it goes up. 10th canto and 11th canto is the mukut of Lord Krishna. ఈ భాగవతము మన పాదాలు, కృష్ణుడి యొక్క పాదాలు వచ్చేసి మొదటి స్కందము,
కాళ్ళు వచ్చేసి 2వ స్కందము, అట్లా అన్ని కూడా స్కందాలయ్యి ఏదైతే కృష్ణుడి మొహం ఉంటుందో అది 10వ స్కందం అనమాట. ఆయన మన తల వచ్చేసి 11వ స్కందం కృష్ణుడి. అంటే కృష్ణుడి యొక్క దేహం అంతా కూడా స్కందాల్లాగా ఆచారం వర్ణించారు. సో ఇన్ మహారాజ్ హ్యావ్ ఇనిషియేటివ్ ఇస్ కాల్డ్ గో గ్రామ ప్రచార యాత్ర. సో లాస్ట్ ఇయర్ 216 villages Maharaj traveled personally. Every village Maharaj gave Bhagavatam to the village guide. మహారాజుల వారు తెలంగాణలో 216 గ్రామాలు, ప్రతి గ్రామానికి వెళ్ళి పుస్తకాలు ఇచ్చారనమాట అందరికి, రైతులకి అక్కడ. So our temple ISKCON Silicon Valley, I am living there from past 15 years. We distributed last year 2000 Srimad Bhagavatam sets. అమెరికాలో ఎక్కడైతే ఈయన ఉంటున్నాడో ఆ మందిరం వచ్చేసి 2000 భాగవతాలని ప్రతి ఇంటికి చేర్చింది అమెరికాలో. సో ఎవ్రీ వీకెండ్ ఆల్ గృహస్థాస్, we have no brahmacharis in our temple, it's only gృహస్థాస్. We go every week door to door, house to house, and we knock their doors, they open the doors, they welcome, sometimes they don't welcome. But you know, Vamshali Prabhu, we used to both together go in when he was in US, like I don't know, maybe 6-7 years ago. Vaisheshika Prabhu is the temple president there. So he encourages us to go door to door this Srimad Bhagavatam. శనివారం ఆదివారం అయితే వాళ్ళు సినిమా థియేటర్లు షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ తిరగరండి అమెరికాలో. వాళ్ళు 2 రోజులు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఈ పుస్తకాలను పంచుతుంటారు, ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి పుస్తకాలను ఇస్తుంటారు. వంశులి ప్రభు అక్కడ వైశేషిక ప్రభు అని గొప్ప మందిర అధ్యక్షులు ఉన్నారు, ఆయన అందరినీ కూడా ఈ పని చేయమని చెప్తుంటారు అన్నమాట ఈ గృహస్థులు. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆర్ దిస్ ఇయర్ అవర్ టెంపుల్ గోల్ ఈస్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ 3000 శ్రీమద్ భాగవతం సెట్స్. సో ఈ సంవత్సరము వాళ్ళ మందిరం అందరూ కలిసి 3000 భాగవతం సెట్లు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలని సంకల్పించారు. సో everybody who is in this congregation can take one Bhagavatam set or distribute to your friends. I have an example in Sheshadripuram temple in Bangalore. The watchman is just takes care of the parking lot and all. So he read Srimad Bhagavatam twice, complete 18,000 slokas. Out of 18,000 there are 4,500 slokas about Lord Krishna. Then I asked him, he said, you know what I'll do, I don't have money to buy Bhagavatam, but I borrow books from the temple. I read all Bhagavatam twice. ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒక భాగవతం తీసుకోవచ్చు, లేకుంటే ఇంకొక మీ ఫ్రెండ్ కొరకు భాగవతాన్ని ఇప్పించవచ్చు. బెంగళూరులో ఒక మందిరంలో ఆ మందిరానికి వాచ్మెన్ ఉన్నాడంట. ఆ వాచ్మెన్ ఈ 18,000 శ్లోకాలు కూడా భాగవతం చదివాడండి. చదివడం ఏం చెప్పాడంటే ఆయన ఆ భాగవతం 18,000 శ్లోకాల్లో 4,500 శ్లోకాలు కృష్ణుడి గురించి చెప్పుందన్నమాట. అంటే నాకేం పని ఉంది, మందిరంలో భాగవతం సెట్ ఉంది, చదువుకుంటామని చెప్పాడు. సో వీఆర్ వెరీ వెరీ ఫార్చునేట్ దట్ యు నో Maharaj is here today, and anybody take Srimad Bhagavatam, you get Maharaj's signature, and Shri Ram will help us. You can pay by installments also. It's not that like most of the Bhagavatam we distribute, they pay $25 per month. Within 2 years, the Bhagavatam is them. They own the Bhagavatam. So మీరు ఉన్న వాళ్ళంతా ఇన్స్టాల్మెంట్లో కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట శ్రీమద్ భాగవతంని. ఈ లేని వాళ్ళు స్కూల్స్కి ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే ఈవెన్ మీరు బార్బర్ షాప్కి వెళ్తారు, బార్బర్ కూడా ఇవ్వచ్చు కటింగ్ చేసే వాళ్ళకి. సో భాగవతం ఎవరికి ఇస్తే మీకు పుణ్యము, తీసుకునే వాళ్ళకి పుణ్యం అనమాట. సో మేము భాగవతం ఇంటింటికి వెళ్ళినప్పుడు we just show the Bhagavatam to them. I went to Toronto one time and we distributed, and Maharaj came from Canada, so it's because of Maharaj empowerment and also Vaisheshika Prabhu, we distributed 40 sets in 2 days. So we go to the house and give to the people. So we are very fortunate. If you go to Russia, right, and how you know Russia, ISKCON devotees came there, they smuggled the books, Bhagavatams, and they translated. It's not very easy to, even the communist government there, if you put lights on in the night time, they will come and check what are you doing here. But they took so much, I know they put in the jail. Prabhupada
put so much energy, and the devotees took that mission and they hand copied the Srimad Bhagavatam in Russia. In Moscow itself, they have 10,000 devotees. Can you imagine? Hare Krishna. ప్రభు ఏం చెప్పారంటే ఆయన రష్యాలో ఇట్లా మనం భాగవతాన్ని వితరణ చేయలేము. రష్యాలో ఎవరైనా హరే కృష్ణ మంత్రం కూడా బయటకు చెప్పలేము. అలాంటి ప్రదేశంలో ఎన్నో వేల భాగవతములు ప్రతి ఇంటికి ప్రచారం చేశారు. అక్కడ 10,000 మంది భక్తులు ఉన్నారనమాట. So, and if you have this Srimad Bhagavatam at your home, it will give all auspiciousness. Every room you have like double bedroom, you need to have 2 Bhagavatam sets. So, మీకు డబుల్ బెడ్రూమ్ అంటే 2 bedrooms అంటే 2 భాగవతం సెట్స్ తీసుకోవాలి. So if you keep Bhagavatam at home, it will bring all auspicious. Not only that, the children when they go to school, as Maharaj said in the class today, they are not happy because they are not reading Bhagavatam in the school. So if you provide that Bhagavatam at home, they will be very, very happy. And the character builds from the home. And then the children can read every day one shloka. And and it is called Nityam Bhagavata Sevaya. Every day if you read Bhagavatam, it's a seva to Bhagavatam also. సో భాగవత్ మనం మహారాజ్ చెప్పారు, పిల్లలు స్కూల్కి పడక ఇష్టపడరు. ప్రతి పిల్లవాళ్ళకి కూడా ఈ ఒక శ్లోకం అనేది భాగవతం చదివి వినిపించాలి మీరు. ఎందుకంటే స్కూళ్ళలో ఈ భాగవతాన్ని గురించి ఎవరు చెప్పరు. మీరు ఎప్పుడైతే భాగవతం వాళ్ళకి చెప్తారో వాళ్ళకి మంచి సంస్కృతి వస్తుంది, మంచి అలవాట్లు వస్తాయి. తల్లిదండ్రులుగా మనం ఏమి మొదలుతాం మన పిల్లల కంటే మంచి సంస్కృతి ఒక్కటే. So I will end with this last, like when I went for Srimad Bhagavatam many years ago, I went to one house, there are 10 devotees with me, and from morning to evening, we not able to distribute one set also. I was praying to Krishna, so why there is a test happens, right? Everybody have to go through the test. So that Anartha Nivritti, so I knocked one door, he was doing his puja, then I went to him, he is from Kanchi, Shankaracharya Mata. So I asked him, you are doing puja, he said, Chaitanya Mahaprabhu, Nimai Nitai, even Kanchi Shankaracharya also glorified Chaitanya Mahaprabhu. So I mentioned to him this pastimes and we did like a little kirtan at their house and glorified this Srimad Bhagavatam. Then he not only took one set, he took 2 sets, one English, one Telugu. And he mentioned to me that I will sponsor 2 more sets. So he gave $1,000 money for distributing this Srimad Bhagavatam. So anyway, our mic is not working, technical challenge. Srimad Prabhu is here. So he will let us know about what to sponsor for his villages. So you can sponsor for your villages. Those who took Srimad Bhagavatam today, I'll ask Sri Ram the price. So you can explain the price to them, and they can get signature from Maharaj here. The like getting from a pure devotee of the Lord is, and you can read more this Srimad Bhagavatam. ప్రభు అన్నాడు, ఈరోజు ఎవరైతే ఈ భాగవతాన్ని తీసుకుంటారో మహారాజ్ స్వయంగా సంతకం పెడతారు. ఈ భాగవతాన్ని మీరు తెలుగు, ఇంగ్లీష్ మన వాలంటీర్స్ ఉన్నారు వెనకాల, ఎవరికైనా కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. మీరు ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో ఎక్కడైతే మీరు మనం అమెజాన్లో కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్ దొరుకుతుంది ఇప్పుడు. సో మనం టీవీ కూడా, మన టీవీలో ఎంత, మన ఇంట్లో టీవీ ఎంత పెడుతుంది, మన ఇంట్లో టీవీ చెప్పండి సైజ్ ఎంత, మన ఇంట్లో ఇచ్చిన టీవీ సైజ్ what is size? 65 inches. Very good. అంటే మన ఇంట్లో టీవీ ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి? 45,000. అంటే మన ఇంట్లో అందరూ కూడా, మన ఇంట్లో సెంట్రల్ ఏముంటుంది? టీవీ ఉంటుంది, అవునా? కానీ అందుకే అందరూ ఎవరు ఆనందంగా లేరు. టీవీ ఒకటి నడుస్తుంది కదా, అందరూ వాళ్ళ రూమ్లో మనస్పర్ధలు ఉంటాయన్నమాట. ఎప్పుడైతే మన ఇంట్లో భాగవతం ఉంటుందో మన ఇంట్లో సత్సంబంధాలు బాగుంటాయన్నమాట. కాబట్టి టీవీని తీసేసి భాగవతాన్ని పెట్టండి, మీలో మార్పు వస్తుంది, ఇంట్లో అందరూ ఆనందంగా ఉంటారు. ఈ భాగవతము తెలుగు వచ్చేసి ఎవరైతే మీరు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో కూడా ఇవ్వచ్చు. మీరు మీ ఇంట్లో భాగవతం తీసుకెళ్ళచ్చు, మహారాజు సందర్భంలో పెట్టించుకోవచ్చు. సో ఈరోజు కొంతమంది భాగవతం ఆల్రెడీ మహారాజు వస్తున్నారని ఇన్ఫర్మేషన్తో కొంతమంది భాగవతం తీసుకున్నారు. వసుమతి గారు
హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 2 భాగవతం సెట్స్ తీసుకున్నారు. మల్లేశ్వరి గారు ఆయన వాళ్ళ ఇంటికి ఈరోజు ఒక తెలుగు భాగవతం సెట్ తీసుకున్నారు. రోహిత్ గారు ఇక్కడ లేరు, ఆయన కూడా భాగవతం తీసుకున్నారు. కనకదుర్గ గారు వాళ్ళు కూడా భాగవతం సెట్ తీసుకున్నారు. శ్రవణ్ గారు చైతన్య చరితామృతం సెట్ తీసుకున్నారు. కృష్ణారెడ్డి గారు ఆల్రెడీ కూడా ఒక భాగవతం సెట్ తీసుకున్నారు. అంటే మహారాజు ఇన్స్పిరేషన్ వల్ల, అందులో సహనం వల్ల ఎవరైనా మధ్య ప్రసన్న ఇంగ్లీష్ తెలుగు భాగవతం సెట్ అందరూ అది ఇంకెవరైనా తీసుకుంటున్నారు భాగవతం సెట్ ఈరోజు? వెంకటరమణ గారు, అదే వెంకటరమణ తెలుగు is how much? 7,500. Okay, it's very cheap. In US it's very expensive. So it is 12,000 rupees in US. ఇంకెవరైనా భాగవతం చివరిగా మనం ఈరోజు మహారాజు వారి చేతుల మీద మీరు భాగవతం సెట్ తీసుకోవచ్చు. ఈ భాగవతం తీసుకున్న తర్వాత మహారాజ్ పుస్తకం ఒకటి ఫ్రీ అన్నమాట. మహారాజ్ చాలా పుస్తకాలు రాశారు ఇక్కడ. మేక్ వృందావన్ విలేజెస్, ఇక్కడ చాలా పుస్తకాలు మహారాజ్ అనుభవంతో పాటు ఆవుల్ని కమ్యూనిటీ ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి, మన జీవితంలో ఎలాంటి జీవన శైలి విధించాలని పుస్తకాలు రాస్తారు, తీసుకోవచ్చు మహారాజ్ పుస్తకాలు ఇక్కడ. ఎవరైతే భాగవతం సెట్ తీసుకుంటారో మహారాజ్ పుస్తకం కూడా ఫ్రీగా ఇవ్వబడుతుంది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. ఇప్పటివరకు ఇక్కడ షైగా ఉందండి, ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. సో వీఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ టుడే దోస్ హు టేక్ భాగవతం will give 25% discount. And 25% will cover from us, from our temple. So that means 5,600 rupees, 5,600 రూపాయలు ఈరోజు ఎవరైనా భాగవతం తీసుకుంటే ఇది గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. రెస్ట్ 25% నేను మా టెంపుల్ తరఫున శ్రీరామ్కి ఇస్తాను. ఒక్కరోజు 7,200కి 5,600కి భాగవతం సెట్ వస్తుంది. మీరు వస్తే మీకు ఉండదు. ఎవరైనా తీసుకోవాలని కూడా చేతులు పైకి వచ్చి ప్రభుజీ 1 తెలుగు సెట్ ప్రాక్టీస్. మీ పేరు ప్రభు? వివేక్ ప్రభు 1 తెలుగు సెట్. హరిబో. సో ఇది ప్రసన్న మాతాజీ రామకృష్ణ ప్రభు 1 ఇంగ్లీష్ భాగవతం సెట్. హరిబో. వంశలి 1 తెలుగు సెట్. హరి హరిబో ప్రభుజీ. రాకేష్ ప్రభు, ఉదయ మాతాజీ, రామకృష్ణ రామచంద్ర హరిబోల్. రామచంద్ర ప్రభు 1 తెలుగు আর ఇంగ్లీష్ తెలుగు హరిబోల్. ఎవరైనా ఎప్పుడైనా భాగవతం తీసుకుంటే అందరూ హరిబోల్ చెప్పాలండి, వాళ్ళకి ఎందుకు చేయాలి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. మీరు రేపు వస్తే 7,500 అండి. శ్రీరామ్ he will scold me that why you did this. సో ఈరోజే మంచి అవకాశం. మహారాజ్ గారు ఉన్నారు, ఆయన చేతుల ద్వారా మీరు భాగవతం తీసుకెళ్ళచ్చు. మేము యాక్చువల్గా మహామంత్రి ప్రభు we can dispatch మీ ఇంటికి కూడా మీరు మంత్లీ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట ఇన్స్టాల్మెంట్. ప్లీజ్ we have ఒడియా సెట్. ప్రసాద్ ప్రభు హరిబోల్ హరిబోల్. So anybody like you can sponsor for your schools also. మీరు స్కూల్లో లైబ్రరీస్ ఉంటాయి, లైబ్రరీలో పెట్టి అందరూ పిల్లలు చదువుకుంటారు భాగవతం. మన సదాశివపేటలో ఒక గ్రామం ఉంది శ్రీపురం అని. ఆ గ్రామంలో భాగవతం సెట్ చైతన్య చరితం సెట్ 2 ఇచ్చాము. ఆ గ్రామంలో 10 మంది రోజు 1 గంట సేపు భాగవతం చదువుతారు. వాళ్ళు మాంసం తినడం లేదు, మందు కూడా తాగడం లేదు. సో గ్రామం మొత్తం కూడా వాళ్ళు 10 స్కందాలు కంప్లీట్ చేస్తారు భాగవతం. 10 స్కందాలు కంప్లీట్ చేస్తారు. దే ఆర్ రీడింగ్ 11th క్యాంటో భాగవతంలో. అంటే గ్రామం అంతా మారింది అన్నమాట. అంటే మీలో మార్పు వస్తుంది. మీరు కానీ ఒక గ్రామానికి వస్తే మీ వల్ల ఒక గ్రామంలో మార్పు వస్తుంది. మీరు చిన్నప్పుడు చదువుకునే స్కూల్ కూడా ఒక స్పాన్సర్ చేయొచ్చు మీకు భాగవతం అంటే. శ్రీపతి ప్రభు బీబీటీ వర్ణాశ్రమ బుక్ ట్రస్ట్ ఇన్ఛార్జ్ అనమాట. ఆయన కూడా ఒక బుక్ ఫ్రీ ఇస్తాడు మనకి.
So it is a wonderful opportunity. Please come and take ఎవరికన్నా your ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇప్పుడు మాతాజీ పేర్లు తీసుకుంటున్నాను, తీసుకొని మహారాజ్ దగ్గరికి వచ్చి మీ పుస్తకాలు తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఆపర్చునిటీ అండి. ఎనీబడి వాంట్? మాతాజీ ప్రసన్న గారు 2 సెంట్లు బాగుంటుంది తీసుకున్నారు. హరిబో. సో దోస్ ఆర్ 3 భాగ్యలక్ష్మి గారు తెలుగు బాగుంటుంది సార్. హరిబో. సో thank you very much. Please let us know there is one more opportunity. We also thank Sandhya garu for visiting us today first time. She is here. Let's welcome her. I met her in flight. She is expert in making parks. She is US return. So first time she came to see Maharaj. Let's welcome once again Velovni Chandi Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. శ్రీపతి ప్రభు ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం